भाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ। नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत भारती अर्वाइन केन्द्रस्य संस्कृत गोष्ठी प्रति सर्वेषां स्वागतम्। अहं शिवानी केदला। नमस्ते, मम नाम रामः। यथा अस्माकं सम्प्रदायस्य वर्तते तथा वेदघोषेण कार्यक्रमम् आरम्भामहे। वेदघोषं कुर्वन्ति अस्माकं अर्वाइन केन्द्रस्य विश्वनाथ सूत्र महोदय, कार्तिकेय सूत्रम्, अनीश वशिष्ठ, अथर्व कुलकर्णी च। तो वेदघोष आरम्भं कुर्मः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु। आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतावन्तु यज्ञम्। हवन् देवी जुजुषाणाभृताची शग्मान्नो वाचमुषति शृणोतु। वाग्देव्यै नमः। चरणं पवित्रं विततं पुराणम् येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिं तरेम। श्री सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ॐ आदून इन्द्रक्षुमन्तं चित्रं ग्रामं संगृहाय महाहस्ती दक्षिणेन विद्माहित्वा तु विभोर्निन्तु विदेशं तु विमहं तु विमात्रमवोभिः न हित्वा शूरदेवानमर्ताः सोदित्सन्तं भीमं नगां वारयन्ते एतोऽन्विन्द्रं स्तवामेशानं वस्वस्वराजम् नराधसामर्द्विषन्नः प्रस्तोषदुपगासि षट्शवत्सामदीयमानम् अभिराधसा जुगुरत आलो भरदक्षिणेनाभिसव्येन प्रवृषा इन्द्रमानो वसोर्निर्भाग उपगृहस्व भरधृषभा धृष्णो जनानाम् अदाशूषरस्य वेदाः इन्द्रय उनुते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः अस्माभिः सुतं सनुहि सद्यो जुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः वशैषमक्षुजनन्ते गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् निषुसीद गणपते गणेश त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनाम् नरते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महावर्गम् मघवञ्चित्रमर्च अभिख्यानो भगवन्नाथमानान् सखे बोधिवसुपते सखीनाम् रणम् कृधिरणकृत्सत्य सुष्मा भक्ते चिदाभजाराये अस्मान् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। धन्यवादः। वेदघोषः नाम यज्ञस्य अन्यतमं रूपं। वेदोच्चारणेन वक्त्वा श्रोता च मनःशुद्धिं प्राप्नुतः। एतस्मिन् अवसरे संक्षेपरामायणस्य पारायणं करणीयम्। ततः पूर्वं शिवानी भगिनी ध्येयमन्त्रं श्रावयति। पठामि संस्कृतं नित्यं
वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्. Okay, now I request Kripa Bhagini to come and give the housekeeping rules. Namaste Sarvebhya. It's not very much rules here, but we need to follow some things. So I have some instructions that this one we are using as a green room, and we will use this outside door for to go in and out, and we will not access any other rooms, and no food and shoes inside this building. And also on stage, please come without shoes. We have 2 restrooms and a sink over that side. When you go in that black plate, it is on your left side. And we have water bottle here, so whoever want to fill their water, they can fill up from here. And kids they are sitting in front, so keep some chairs open for the people who cannot sit on the floor. And before we start Samskrita Ramayana, requesting everybody to sing with us if you can, and if you cannot sing with us, please be seated and listen. And those who want to sing with us, they can use the PDF we email you guys, or if you didn't receive our email, it is in our Evite. Yeah, the link is in Evite and also in our website irvine.sbusa.org. So you can access that website, and the link is PDF link is under that site. So please chat with us, okay? If you guys can keep your phone on silent or vibrate mode for 30 minutes until this Parayanam done, it will be great. धन्यवाद. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री हनुमते नमः. श्री सीतारामाभ्यां नमः. शुक्लांबरधरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं भवतु मे सदा. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं नमः. अनन्ताय रामवेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे भक्ताभयङ्करं. मधुराक्षरम् आरुह्यकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्री हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान. श्री हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान. श्री हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान. श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अथ संक्षेप रामायणम्. तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्भीराम्बरं नारदं परिपक्वम्
गच्छ वाल्मीके मुनिपुङ्गवम् को तस्मिन् साम्प्रतं लोके महान्तश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः समर्थश्च प्रियदर्शनः आत्मवान् कोऽपि क्रोधः धीमान् को न सूयकः तस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एकमिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञः वाल्मीके नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामो रामजनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यः धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासः गूढजत्रुरविन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः स्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां जनितेरकः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वशः समाधिमान् श्रीमान् रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिवान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अनीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तं ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याभटैकैः पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेण मया विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथप्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तं प्रदत्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणेऽनुजनामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वल
वियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः स जगामवनं वीरः रामपादप्रसादकः गत्वा सुसमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः तमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचोब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छक्तिदुरादेश राज्यं रामो महाबलः पारुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतः तूणीनाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति राक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् हरं त्रिशतसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां राक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणस्तु बहुशः मारीचेन स रावणः न निरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपार्यनुरात्मजौ जहार भार्या रामस्य वृद्धं हत्वा जटायुषं वृद्धं च निहतं दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं राघवशोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तैनैव शोकेन वृद्धं दत्त्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विगृहं घोरदर्शनं तन्निहत्य महाबाहुः ददाहः सर्वतश्च स चापि कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रवणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम् सोऽभिगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संशद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथा वृत्तं
सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण साक्षिकं ततो वानरराजेन वैयान्तकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च वधं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कार्यमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वतसन्निभम् उत्स्मरित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं विभेद च पुनस्तारान् सप्तैकेन महेशुना गिरीन्द्रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकविः किष्किन्धां रामसहितः जगाम च पुमान् तदा ततो गच्छर्थरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगामहरीश्वरः अनुमान्य तदातारां सुग्रीवेण समागतः निजधानत्रयैवं शरैरैकेण राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवप्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास विदुक्षुर्जनकात्मजाम् ततो दुर्धस्य वचनात् सम्पाते हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णम् उप्लुवे करणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिकाम् ददर्श सीतां गायन्तीम् अशोकवनिकां गताम् निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रहं हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूलमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहापरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरः यदृणस्तान् यदृक्षयान् ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां हृदे सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्ति महाकविः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् न वेदयमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितः गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं शोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां क्रीडामुपागमत् तमुवाच ततो रामः पौरुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सति ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः सम्प्रदिष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामः विज्वलप्रमुमोदः देवताभ्यो वरं
समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्ः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामस्तत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकं रामः हनुमन्तं जयेत् पुनराख्यायितां जगतं सुग्रीवसहितः सदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं व्यलोकता नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रवृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो यरोगस्य दुर्भिक्षसनिवर्जितः सपुत्रमरणं केचित् रक्षन्ति पुरुषात् क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाद्विजं भयं किञ्चित् नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः न वागजं भयं किञ्चित् नापीश्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तदा नगराणि च राष्ट्राणि कनकानि युधानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेध चैष्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोटियुतं दत्त्वा विभक्तो विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशसहस्राणि दशशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य सर्गे महीयते पठन् विजो वा दृशमत्वमीयात् साक्षाद्वियो भूमिपति त्वमीयात् वनिज्जनः पुण्यफलत्वमीयात् जनस्य शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे नारदवाक्यं राम प्रथमः सर्गः प्रजाभ्यः न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौम
सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। संस्कृतभारत्याः पद्धत्यनुगुणं प्रतिवर्षं किञ्चित् नूतनं मधुरं च गीतं संवत्सरगीतं भवति। संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः एव तत् रचयन्ति। एतस्य संवत्सरस्य गीतं गातुम् आगच्छन्ति दीपिका बोरगन्ती, रजनी तिरुपति, अन्नपूर्णा जन्याल, जयती सुरेश, झांसी मुसवती, श्रुति अनंतरा भगिनी। संस्कृति रक्षा सर्व समृद्धिः भवतु हि सकले विश्वे। भारतभूषा संस्कृत भाषा विलसतु हृदये हृदये। संस्कृति रक्षा सर्व समृद्धिः भवतु हि सकले विश्वे। श्रद्धा महती निष्ठा सुदृढा स्यात् कार्यरतानां। स्वच्छावृत्तिर्नवोत्साहो यत्नो विना विरामम्। न हि विच्छित्तिश्चित्तविकारः पदं निदद्मः सततम्। सत्यपि कष्टे विपदि कदापि वयं नयामो विरतिम्। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये। विलसतु हृदये हृदये। श्वासे श्वासे रोमसुतमनिषु संस्कृतवीणापणरम्। चेतो वाणी प्राणः कायः संस्कृतहिताय नियतम्। स्वशिमित्राणि संस्कृतवृद्ध्यै नमामि संस्कृतवाणी। पुष्टिस्तुष्टिः संस्कृतवाक्यः तस्मात् हृदेन किञ्चित्। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये। विलसतु हृदये हृदये। नाहं त्याजे भारं मानं न चापि गौरववृत्तिम्। नो सत्कारं वित्तं पदवी भौतिकलाभं कञ्चित्। यस्मिन् दिवसे संस्कृतभाषा विलसे जगति समग्रे। भव्यं तन्महदद्भुतदृश्यं काङ्क्षामि वीक्षितुमाशु। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये। संस्कृतिरक्षा सर्वसमृद्धिः भवतु हि सकले विश्वे। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये। विलसतु हृदये हृदये। अतीव मधुरं गीतम्। एतस्य गीतस्य लेखकः कः? एतस्य गीतस्य लेखकः जनार्दन हेगडे महोदय। तं भवती जानाति खलु? सः एव चामोकृष्णशास्त्री महोदयादिभिः संस्कृतनगरी युवभिः मिलित्वा संस्कृतभारती सङ्घटनम् आरब्धवान्। आम् जानामि। तेन रचितानि कानिचन गीतानि अहं श्रुतवती। तानि सर्वाणि मह्यं रोचन्ते। इदानीं संस्कृतम् एस् अ फॉरेन लैंग्वेज साफो इत्येतस्मिन् विषये सूचनां दातुम् L5 स्तरस्य शिक्षिका शैलजा भगिनी आगच्छति। Namaste, Vedya. How is everyone doing?
You need some food beforehand, it sounds like. How are we all doing? Sorry, due to some technical problems, we are not able to share the presentation, so we'll just speak to the SAFL program. So SAFL, Samskrita as a Foreign Language, is a very beautiful program for high schoolers. It is accredited with WAAC, and so a lot of states, including a couple districts in Southern California, also recognize the Samskrita as foreign language as a program that the high school students can take and get credits for in their schools, high schools. It is a 3-year online program which is run in very small batches, 8 to 10, sometimes 15 students per class, so it is very focused learning. It is prepared at a university level and it is catered to the high school student age group. So it is very customized for that age group. It is Samskrita through Samskrita. So the entire 3-year program is in Samskrita and the students are learning as an immersion program through Samskrita. The first year has more of Sambhashanam, so listening, speaking, and learning the spoken Samskritam. Second year is Prathamika Vyakaranam, so elementary grammar. And then the third year has more advanced Vyakaran topics in that program. They have also camps that are part of the learning. So each year they have a 1-week-long camp that the students are at site on the campsite for completing the credits for that 1 year. So each year, for first and the second year, they have a camp here in the United States, and the third year camp is in India that can be attended to get the complete credits for the foreign language program. There is a website that will have more information for you. It is SAFL, SAFL. .samskritabharatiyusa.org that has more information of when to register, how to register, what are the prerequisites for the program, and how a high school student can get the credits for that program. And it definitely looks very good on college applications. So if you are interested in Samskritam, if it is a passion, please pursue it. You also have other benefits getting into college with it. Dhanyawadaha. नमस्तेभ्यः मम नाम सुनीता कोप्पर् अहमपि एस्पि अर्वैन् कार्यकर्त्री अस्मि संस्कृतं न केवलम् एका मधुरा भाषा अपि तु अस्माकं संस्कृतेः आश्रयः अस्ति अस्माकं संस्कृति अस्माकं ऋषयः पोषितवन्तः ते तपश्चर्येण यत् ज्ञानम् अर्जितवन्तः तत् ज्ञानम् अस्मभ्यं ज्ञानगङ्गारूपेण दत्तवन्तः गुरुपरम्परया तस्मात् अस्माभिः ते सर्वदा स्मर्तव्याः. I'll be translating in English, so don't worry if that doesn't make sense. Sanskritam is not only a beautiful language, it's also a reservoir for our entire knowledge systems. It has been flowing to us through generations, through our rishis who have, with major penance, they have learned and acquired the knowledge and then they've been passing it on to us, like the sacred river Ganga. And we should always remember them. तस्मात् अस्मिन् केन्द्रे सर्वासां कक्षाणां नामानि ऋषीणां नामधेयानि अनुवर्तन्ते. This is why we want our kids to understand and commemorate and learn about them. That is why all our classes are named after rishis, both men and women. They are called rishis in both cases, and you will be surprised to know how much women have contributed in the Vedic period. So I'll be sharing the names of the classes that we have. L1 Chalayanti, L1 Kaksha, Shruti Anantaram Bhagini, Kripa Bhagini Cha. They handle Lopa Mudra and Maitreyi Kaksha. And Balu Mahodaya, Deepika Bhagini are their co-teachers. Sahashikshika Rupena, te karyam kurvanti. L2 Stharam, Aham Swikaromi, Maya Saha, Shivani Bhagini, the pretty girl you have been seeing all around. She is the SAFL student, SAFL alumni api. Ramaha Shivani. They SAFL alumni santi. One that just Shailaja Bhagini introduced to you. They are both alumni of that program. L1 तरह से इतोपि एका कक्षा सियाटल तः
अनन्तकृष्णभट्टमहोदय सः चालयति। श्रुति भगिनी तस्याः कक्षायाः सहशिक्षिका अस्ति। L3 स्तरं समीर मामिनपल्ली महोदय सः अस्माकं केन्द्रस्य सञ्चालकः अपि अस्ति। सः चालयति। तस्य सह शिक्षिका पूजा भगिनी, पूजा उडुपी, सा इदानीं भारते अस्ति। यू मे नाट बी एबल टू सी हर। L4 स्तरम् अगस्त्य कक्षा, तस्य चालनं सरोजा भगिनी कारयति। L5 स्तरं व्यासकक्षा, शैलजा भगिन्याः कक्षा एव, the one you just saw. So this is how we have, like, these are 7 kakshas, 2 for L1, 2 for L2, L3, L4 and L5. So you will be seeing performances to follow now from all of these classes, and do pay attention to the names. You will be surprised. There will be some reward for you for remembering this. And SP Irvine SP USA in general has 35 chapters. Ours is called SP Irvine, and you might be wondering, like, half of the teachers are not from Irvine, and neither is this place in Irvine. Why is it called SP Irvine, right? I've been asked multiple times, like, I'm not even resident of Irvine city. So the reason for that is Smita Bhagini, she started the chapter for Irvine Kendram back in 2015. She laid the foundation with 4 to 5 kids they started. We had about up till 8 back then, and today we have 80 registered students. 80 registered students, thanks to you all. And we are going to be moving into in-person eventually, so you will get to see all of them. Now the performances will follow. Please give them a lot of support. The children are going to perform now. Namaskar, Mama Nama Gitasmi. Mama Nama Arushi. During the performances, we will have pop versus student candy. Here's my first question. How many khandas does Ramayana have? Okay, good job. Vitaswini, what do they get? Are there any prizes? You get Chocolate. you get chocolate. Yeah. Okay, there are prizes. So make sure throughout all of the skits that you see today, you can find the answers to all of these questions, and make sure that you're paying attention. शिवानी, भवते संस्कृतपठने किं रोचते? मह्यं कथाश्रवणं, क्रीडाः, गीतानि च रोचन्ते। किमर्थं लेखनविषये एव किञ्चित् अलसा अस्मि। अस्तु, चिन्ता मास्तु। इदानीं पश्यतु, अस्माकं लघुबालकाः लेखनेन अपि कथम् आनन्दः प्राप्तुं शक्यः इति दर्शयन्ति। लोपमुद्रा कक्षा, मैत्रेयी कक्षाः, बालाः कृपया आगच्छन्तु। Pashyantu jatam namu namu masya
लघु मध्य यत्र तत्र रे चित्रपतङ्गाय यत्र शशकशावको धावति कुर्वति पठन्तु सर्वे वदन्तु सर्वे पठन्तु सर्वे वदन्तु सर्वे ओ पश्यतु भवती अपि प्रेरिता जाता खलु आम् अधुना अहमपि गायन्ती लिखामि भवती सङ्गीतं नितराम् इच्छति इति मन्ये आम् सङ्गीतं नृत्यं च अहं बहु इच्छामि अस्तु अस्तु ताम् इच्छामपि पूरयामः अग्रे वाल्मीकिकक्षायाः वेद अभिषेक आद्याराव मीरा अगरवाल छात्राभिः नृत्यं रामस्तुति श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्ज पदकञ्जारुणम् श्रीराम श्रीराम कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनीलनीरद सुन्दरम् पटपीतमानः तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीराम श्रीराम धन्यवादः वेदे आदि वीरे च बहु सम्यक् नृत्यं प्रदर्शितवत्यः सत्यं ताः मां रामस्य स्मरणं कारितवत्यः श्रीरामनवमी शीघ्रमेव आगच्छति खलु शिवानि तत् अहं न वदामि वसिष्ठवाल्मीकिव्यास कक्षायां बालाः वदन्ति वसिष्ठकक्षायाः अहना अनघ ध्रुव वेदा अनन्या आरव वाल्मीकिकक्षायाः ऋषि दिया आद्विक च व्यासकक्षायाः हितस्मिनिशा आगच्छन्तु अद्य शुक्लपक्षस्य पञ्चमी श्वः का तिथिः किन्ते अद्य पञ्चमी अस्ति चेत् श्वः षष्ठिः एव खलु न तथा निश्चयेन न वक्तुं शक्नुमः किमर्थं तथा न वक्तुं शक्नुमः किमर्थम् इत्युक्ते कदाचित् तिथेः वृद्धिः भवति कदाचित् क्षयः अपि भवति कथं तथा तिष्ठतु दर्शयामः ऋषि भवान् सूर्यः भवति दिया भूमिः भवति अद्विकः चन्द्रः भवति अद्विकः भूमेः परिक्रमणं
परिक्रमं करोति, धिया सूर्यस्य परिक्रमं करोति। अहं सूर्यः अस्मि। अहं भूमिः। अहं सुन्दरः चन्द्रः। इदानीं पश्यतु एषा एका रेखा। यदा चन्द्रः 12 यावत् अग्रे सरति तदा अग्रिमा तिथिः भवति। प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। इदानीम् अवगतं वा? सूर्यचन्द्रयोः गमनवेगे भेदः तिथिपरिवर्तने अपि कल्पयति। इदानीम् अवगतम्। बहु सम्यक् प्रदर्शनम्। कृष्णपक्ष इत्युक्ते का? कोऽपि जानाति वा? तत् अहं जानामि। चतुर्दश्याः अनन्तरं पूर्णिमा भवति चेत् शुक्लपक्षः। शुक्लपक्षे चन्द्रस्य आकृतिः वर्धते। पूर्णिमायां पूर्णचन्द्र अतिसुन्दरः भवति। चतुर्दश्याः अनन्तरम् अमावास्या भवति चेत् कृष्णपक्षः। अमावास्यायां तु चन्द्रः पूर्णतया अदृश्यः भवति। मित्राणि, अहं मासनामानि एव न स्मरामि। कृपया मां स्मारयतु। अपि न स्मरामि। सः तु टेक्सस् राज्ये वसति। कथं पृच्छामः? वत्सोद्गारः। नमस्ते आर्वेक्। नमः सर्वेभ्यः। सर्वे कथं सन्ति? बहु सम्यक् आरव, भवतः साहाय्यम् आवश्यकम्। वयं विस्मृतवन्तः। कृपया स्मारयतु। निश्चयेन। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद आश्वयुज कार्तिक मार्गशीर्ष पुष्य माघ फाल्गुन। इदानीं वयं चैत्रमासे स्मः। धन्यवादः आरव। मित्राणि, तत्र पश्यतु, हितस्विनी आगच्छन्ति। स्वागतं हितस्विनी, भवती कथमस्ति? सम्यक् अस्मि। भवन्तः सर्वे कथं सन्ति? अत्र क्रीडार्थं मिलन्ति किम्? आम्, क्रीडार्थमेव, परन्तु इदानीं चर्चामः। कस्मिन् विषये चर्चां कुर्वन्ति? तिथेः विषये। अद्य का तिथिः? चर्चां प्रति स्वागतम्। अद्य चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य पञ्चमी। मित्राणि, तर्हि शीघ्रमेव चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य नवमी। अस्तु, परन्तु तत्र कः विशेषः? किं भोः, कथं न जानाति भवान्? चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य नवमी रामनवमी। अस्तु अस्तु, क्षम्यताम्। चिन्ता नास्ति, रामः मम प्रियः। रामनवम्याम् अहं रामस्य कथां पठामि। अहं संक्षेपरामायण पारायणं करोमि। अहमपि रामभक्तः एव। अहमपि आञ्जनेय इव रामभक्ता, तस्य अनुकरणं करोमि। सत्यं, रामः मर्यादा पुरुषोत्तमः, तथापि सः सीतां किमर्थं युक्तवान्? रामः सीतां कदापि न त्यक्तवान्। अयोध्यायाः जनाः सीताम् आक्षिप्तवन्तः। रामस्य प्रेरणया एव आञ्जनेयः वाल्मीकिः च तां रक्षितवन्तौ। तर्हि अयोध्यायाः जनाः सीतां त्यक्तवन्तः, न तु रामः। राजधर्मम् अनुसृत्य रामः स्वार्थं त्यक्तवान्। परन्तु पश्यतु, रामस्य सीतायाः त्यागेन जनाः जागरिताः। हिन्दुधर्मे इदानीमपि रामस्य कारणेन एव
तदेव्रतं सर्वे अनुसरन्ति. प्रिया भवती रामनवमी किं करोति? अहमपि आञ्जनेय इव रामभक्तः तस्य अनुकरणं करोमि. इत्युक्ते तावत् महत् कार्यं भवती किं करोति? आञ्जनेयपर्वतम् आनयति वा? शतयोजनानि लङ्घयति वा? सूर्यं प्रसते वा? इतस्ततः कूर्दनं करोमि. धन्यवादः. बहु सम्यक् चर्चा जाता. वयं सर्वे रामभक्ताः. अस्तु, इदानीम् अहं सीताराम महोदयम् आह्वयामि अस्माकं कप्रे महोदयस्य परिचयं कर्तुं. नमः सर्वेभ्यः. Who want to be prosperous? All of us, right? तदेव भोजराजः चम्पूरामायणस्य आरम्भे वदति. उच्चैर्जगति सिद्ध्यति धर्मतश्चेत् तस्य प्रमाचवचनैः कृतकेतरैश्चेत् तेषां प्रकाशनदशा च महीसुरैश्चेत् तानन्तरेण निपतेत् स्वनुमः प्रणामः इति. I'll try to explain it in simple terms. Although, if you want to be prosperous, you want to study. You want to study, you need to go to the right teachers. Then, where else do I go to? Or another example, if you want to come to this program, you need to get into a vehicle, and your parents are the ones who are bringing. Then whom else will you ask for support? Same thing Bhojaraja is saying here. Prapanche unnata sthana praptihi Veda Shastra Vakya Mulataha Dharmaha Yadasti Tad Acharanena Eva Siddhyati. धर्मस्य तत्वज्ञानं वेदमूलं. वेदानां ज्ञानं ब्राह्मणेभ्यः प्राप्यते. अतः ब्राह्मणान् विना अन्यासां नमस्कारः कथं क्रियेत इति. सरलमेव. इत्युक्ते परम श्रेय हेतूनां वेदानां द्विजानां वेदवेत्तारः द्विजानां नमस्कारो विधीयते इत्यर्थः. अपि च इतोपि एकं विषयं वदति भगवान् शङ्करः विवेकचूडामण्यां. दुर्लभं त्रयमेतत् दैवानुग्रह कारकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः. Three things are possible only through the grace of God. मनुष्यत्वं तत्रापि मनुष्यस्य मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः. दैवानुग्रहेण एव सिद्ध्यन्ते. अस्माकं सौभाग्यं यत् अस्माकं मध्ये महापुरुषद्वयमस्ति. इदानीम् अपि च अस्माकं मध्ये अस्ति वेदपारङ्गतः ब्रह्मश्री महामहोपाध्याय श्री नरेन्द्रकाप्रा वर्यः. मूलतः महोदयः महाराष्ट्रतः इदानीं भाग्यनगरे वसति. आबहो कालात् संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्ति. साम्प्रतं महोदयः तेलङ्गाणा राष्ट्रस्य संस्कृतभारत्याः अध्यक्षः.
काप्रे महोदयः बहुभाषाकोविदः। सः न केवलं वेदपण्डितः अपि तु पौराणिकः च। बहवः वेदछात्राः प्रतिदिनं महोदयात् वेदशिक्षणां प्राप्नुवन्ति। कर्मकाण्डे निष्णातः श्री काप्रे महोदयः भारते अमेरिकादेशश्च अनेकानि होमयागादीनि कारितवान्। इदानीं महोदयः शिवकामेश्वरी देवालये रामायणपारायणं, प्रवचनं, चण्डीपारायणम् अपि कुर्वन् अस्ति। अस्माकं सौभाग्यं यत् महोदयः अस्मिन् कार्यक्रमे अस्ति। अपि च एकः विशेषः श्लोकः अस्ति। सभा इत्युक्ते किम् इति। नासा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः इत्युक्ते ए सभा इस् नाट् ए सभा वे वृद्धाः न सन्ति। वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं। वृद्धः वयसः वृद्धाः इति न केवलं वयसः वृद्धाः इति न, ये धर्मं वदन्ति, ये वृद्धाः धर्मविषये वदन्ति, ते एव वृद्धाः, ते एव ज्येष्ठाः। नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति। It is not a dharma if it is not based upon the satyam. Na tat satyam yat charanabhyupetam. You don't want half truths. You want complete truth. A dharma which is founded on the complete truth. तादृश धर्म विषयान् वक्तुम् अहं शिवस्वरूपं वेदनिधिम् आचार्यम् आह्वये। एकः अपि इतोपि एकः श्लोकः अस्ति। वेदशिवः शिवो वेदः इत्युक्ते शिवः एव वेदः। वेदाध्यायी सदाशिवः। वेदाध्यायी यः भवति सः शिवः एव। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। तादृशः सलक्षणघनापाठी अस्ति। सलक्षणघनापाठी इत्युक्ते न केवल साधारण व्यक्तिः। सः प्रायशः 14 वर्षपर्यन्तं गुरुकुले स्थित्वा वेदांगसहित स्वप्रातिसाक्ष्यं पठति। महोदय न केवलं पठति, पाठयति च। सः जीवनं संस्कृतार्थं वयं सर्वे वदामः संस्कृतस्य कृते जीवनं संस्कृतस्य कृते जन् इति। साक्षात् वेदस्वरूपः संस्कृतस्वरूपः महोदयः शिवस्वरूपः अत्र अस्ति। सादरं महोदयम् आह्वयामि। यः पृथ्वी भरवारणाय दिविजैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः सञ्जातः पृथिवीतले रविकुले माया मनुष्यो व्ययः निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यमूर्तिम् आनन्दसान्द्रममलं निजबोधरूपं सीतापतिं विदिततत्त्वमहं नमामि। नमः सर्वेभ्यः। अत्र कैलिफोर्निया प्रान्ते प्रशान्तमहासागरस्य तटे
वयम् उपविष्टाः। अहो भाग्यम्, अहो आश्चर्यम्, अहो वैचित्र्यम्, अहो वैशिष्ट्यं यत् इदानीम् अत्र भारतस्य दर्शनं तु अस्ति एव, किञ्च विद्यमान वर्तमान भारतस्य इत्येव न, अपि तु प्राचीनस्य अत्युन्नतस्य सुसंस्कृतस्य भारतस्य दर्शनम् अत्र जायमानमस्ति इति अहो आश्चर्यम्। अभिनन्दनीयाः एते सर्वे अत्रत्याः आचार्याः, तथैव अन्तेवासिनः शिष्याः। कालप्रवाहः कुत्र गच्छन् अस्ति इति निरूपयितुम् एतत् अत्युत्तमम् उदाहरणं। प्रायः वयं पश्यामः इदानीं कालः अन्यत्र प्रवहदस्ति इति, किञ्च अत्र दर्शनेन ज्ञायते कालस्य प्रवाहः संस्कृतं प्रति, भारतं प्रति, संस्कृतिं प्रति, धर्मं प्रति जायमानः अस्ति। एषः सर्वोऽपि परमेश्वरस्य महान् अनुग्रहः। इतः पूर्वम् अत्र अनेके बालाः आगत्य स्वकीयां कलां प्रदर्शितवन्तः, गीतानि श्रावितवन्तः, संवादम् अपि श्रावितवन्तः। ते सर्वेपि बालाः अभिनन्दनीयाः। सर्वे बालाः संस्कृतं जानन्ति वा? अस्तु, उत्तमम्। अत्र आगत्य संस्कृतभाषणस्य, संस्कृतश्रवणस्य अवकाशः इति अहो आश्चर्यं। तदर्थं या प्रीतिः, या श्रद्धा, यत् समर्पणं, ये च श्रमाः ते न सामान्याः। बहूनां सुखानां त्यागं कृत्वा अत्र एते आचार्याः, एताः शिक्षिकाः अहोरात्रं संस्कृतमयं जीवनं जीवन्तः सर्वान् संस्कृतं कुर्वन्तः सन्ति। वस्तुतः अद्य तेषां पूजनम्, अर्चनम्, अभिनन्दनम्, अभिवन्दनम् अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा कर्तव्यं। कृपया सर्वे अत्र ये आचार्याः, शिक्षकाः तेषां कृते अभिनन्दनानि कुर्वन्तु। अविस्मरणीयम् एतत् सर्वम्। अस्तु, प्रसङ्गेऽस्मिन् बालानां कृते बालकाः कृपया अत्र पश्यन्तु। एकां कथां वदामि। कथाम् इच्छन्ति वा बालकाः? तर्हि एकां कथां श्रावयामि। सर्वे रामभक्ताः खलु? उत्तमं। तर्हि रामायणस्य बालकाण्डस्य प्रथमं सर्गं सर्वे पठितवन्तः। 100 श्लोकाः, तपस्वाध्यायनिरतम् इत्यादयः। तस्मिन्नेव बालकाण्डे बह्व्यः कथाः सन्ति, जानन्ति वा? तत्रत्याम् एकां कथां वदामि। सा कथा हरिश्चन्द्रस्य जीवनकथा। हरिश्चन्द्रः इति नाम स्मर्यते वा? हरिश्चन्द्रं जानन्ति वा? हरिश्चन्द्रः इति इक्ष्वाकुवंशे रामस्य पूर्वजः। अवगच्छति वा? हरिश्चन्द्रस्य पुत्रः आसीत् रोहितः इति। हरिश्चन्द्रस्य पुत्रः कः? रोहितः। एकदा किं जातं, रोहितः गृहं त्यक्त्वा वनं गतवान्। कथा बहु विस्तीर्णा कथा अस्ति, अहं संक्षेपेण वदामि। रोहितः वनं गतवान्। रोहितस्य वनगमनानन्तरं तस्य पिता हरिश्चन्द्रः चिन्तया शोकेन दुःखितः, ततश्च रोगग्रस्तः अभवत्। हरिश्चन्द्रस्य जलरोगः आसीत्, जलोदरः इति। नाम उदरे जलं पूर्णं भवति, तथापि तृष्णा भवति। जलपानेन तृष्णाशान्तिः न भवति। तस्य रोगस्य नाम किं सर्वे जानन्ति वा? अस्तु, सः रोगग्रस्तः आसीत्। तत्सर्वं रोहितः अरण्ये ज्ञातवान्। मम पिता रोगग्रस्तः अस्ति, सः मदर्थं
अत्यन्तं चिन्तां कुर्वन् अस्ति, दुःखितः अस्ति। मया पुनः गृहं गन्तव्यमेव। तस्य गृहं नाम हरिश्चन्द्रस्य गृहं। हरिश्चन्द्रः राजा। कुत्र अस्ति हरिश्चन्द्र राजा? अयोध्यानगरे। सत्यं खलु? तर्हि सः रोहितः अयोध्यां गन्तुम् आरब्धवान्। मध्ये मार्गे इन्द्रः एकस्य मनुष्यस्य रूपं कृत्वा तं बोधयति, रोहितं बोधयति। अरे रोहित, गृहं गत्वा किं करोति? अरण्ये एव वसतु। अरण्यवासस्य अनेके लाभाः भवन्ति। तत्र अरण्यवासस्य लाभाः कथं सन्ति इति इन्द्रः 5 वारम् उक्तवान्। एकवारं वदति चरन् वै मधुविन्दति, चरन् स्वादु मुदुम्बरं, सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं, यो न तन्द्रयते चरन् चरैवेति चरैवेति। पुनः द्वितीयवारं वदति कलिशयानो भवति, सञ्जिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठं स्त्रेता भवति, कृतं सम्पद्यते चरन् चरैवेति चरैवेति। अस्य तात्पर्यम् अवगच्छन्ति वा? वदामि वा? चरन् वै मधुविन्दति। यदि सञ्चरति इतस्ततः तर्हि मधु उत्तमान् पदार्थान् प्राप्नोति। यथा सूर्यः निरन्तरं सञ्चरति, गगनतलं प्राचीतः आरभ्य पश्चिमपर्यन्तं निरन्तरं सञ्चरति, कदापि न विश्रमति, तथा यः सञ्चरति तस्य जीवनम् उत्तमं भवति। तस्मात् सञ्चर सञ्चर चरैवेति चरैवेति। एकस्मिन् पर्याये एवम् आदिष्टवान्। द्वितीयपर्याये वदति यदि गृहं गच्छति किं करोति? सुखेन निद्राति। सुखनिद्रा इत्यस्य अर्थः कः? कलियुगं। कलिशयानो भवति। केचन निद्रां न कुर्वन्ति, किञ्च पर्यङ्के एव किमपि किमपि पश्यन्तः शृण्वन्तः भवन्ति। जागरणमस्ति किञ्च कार्यं नास्ति। तन्नाम द्वापरयुगं। सञ्जिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठं स्त्रेता भवति। केचन तिष्ठन्ति, गृहे एव इतस्ततः भ्रमन्ति, किञ्च कार्यं न कुर्वन्ति। तन्नाम त्रेतायुगं। कृतं सम्पद्यते चरन्। सत्ययुगं कृतयुगम् इत्यस्य अर्थः यः निरन्तरं कार्यं करोति। तस्मात् भवान् अपि अरण्ये सञ्चरन् भव। अरण्ये यदि सञ्चरति तर्हि मुनीनां ऋषीणां दर्शनं भवति, तत्र सत्सङ्गः भवति, तत्र ज्ञानार्जनं भवति, तत्र सदाचारस्य आचरणं भवति, शरीरस्य व्यायामः भवति, निसर्गस्य भूमेः आकाशस्य सर्वेषाम् उत्तमः परिचयः भवति। गृहे भवति चेत् उपरि आकाशः न दृश्यते, अधस्तात् भूमिः न दृश्यते, वृक्षाः लताः पक्षिणः पशवः केऽपि न दृश्यन्ते। अरण्ये भवति चेत् सर्वं दृश्यते, अभ्यासः भवति। तस्मात् सञ्चर सञ्चर इति आदिशति इन्द्रः। इतोपि एकस्मिन् पर्याये भवति आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः चरैवेति चरैवेति। वयं सर्वे भाग्यमिति वदामः खलु। सौभाग्यं महद्भाग्यम् अहोभाग्यम् उत्तमभाग्यमिति। भाग्यं नाम किं? यथा छाया तथा भाग्यम् इति इन्द्रः वदति। छाया नाम अस्माकं परितः एव तिष्ठति, कदापि अस्मान् न त्यजति। यदि अहं चलामि छाया अपि चलति, अहं धावामि छाया धावति, अहं खादामि छाया अपि खादति। एवं छाया यथा भवति तथा भाग्यं। तत्र वदति इन्द्रः आस्ते भग आसीनस्य, यः उपविष्टः तस्य भाग्यम् उपविष्टं भवति।
आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः यः तिष्ठति तस्य भाग्यं तिष्ठति शेते निपद्यमानस्य यः शयनं करोति तस्य भाग्यमपि शयनं करोति यः सञ्चरति तस्य भाग्यमपि सञ्चरति तस्मात् यः भाग्याभिवृद्धिं कामयते मम भाग्यम् उन्नतं भवेत् उत्तमं भवेत् इति इच्छति सः निरन्तरं श्रमं कुर्यात् कार्यं कुर्यात् इति तात्पर्यम् एवम् उपदेशान् श्रुत्वा सः रोहितः अरण्ये एव सञ्चरति पुनः पुनः गृहं गन्तव्यम् इति अपि मनसि भवति अन्ततः मार्गं परिवर्त्य अन्येन मार्गेण गृहं गन्तुं प्रस्तुतः रोहितः अन्यस्मिन् मार्गे एकस्मिन् आश्रमे सः ऋषीणां कुटुम्बं पश्यति तत्र तेषां 3 पुत्राः आसन् तस्य ऋषेः नाम अजीगर्तः किं नाम अजीगर्तः इति ऋषिः तस्य 3 पुत्राः एकस्य पुत्रस्य नाम शुनः पुच्छः प्रथमपुत्रस्य नाम किं द्वितीयपुत्रस्य नाम शुनः शेपः तृतीयपुत्रस्य नाम शुनो लाङ्गूलः इति एवं 3 पुत्राः तदानीं रोहितः ऋषिं प्रति वदति अहं तु मम पितुः एकः एव पुत्रः अस्मि किञ्च भवतः 3 पुत्राः सन्ति एकं पुत्रं मां यच्छति वा अहं स्वीकरोमि तदानीं सः ऋषिः पुत्राणां मातरं पृच्छति सा वदति कनिष्ठः मम प्रियः ऋषिः वदति ज्येष्ठः मम प्रियः तर्हि मध्यमः अवशिष्टः तर्हि मध्यमः शुनशेपः एषः भवान् भवता सह आगमिष्यति नयतु एनम् एषः भवता सह राजधानीम् अयोध्यानगरम् आगमिष्यति शुनशेपं स्वीकृत्य सः रोहितः गृहम् आगतवान् तदानीं पितुः हरिश्चन्द्रस्य महान् आनन्दो जातः पुत्रः अपि एकाकी न आगतः अपि तु एकेन मित्रेण सह आगतः तर्हि तस्यापि स्वागतम् अनन्तरं पुत्रागमननिमित्तेन सः गृहे यज्ञं करोति तस्मिन् यज्ञे तस्यः विश्वामित्रो होतासीत् महर्षिः विश्वामित्रः हौत्रं करोति जमदग्निः अध्वर्युः महर्षिः जमदग्निः यज्ञस्य अध्वर्युः आसीत् वसिष्ठो ब्रह्मा वसिष्ठः ऋषिः तस्मिन् यज्ञे ब्रह्मा आसीत् पुनः अयास्यः इति एकः ऋषिः तस्मिन् यज्ञे उद्गाता आसीत् किमपि अवगतं वा न अवगतम् इतः पूर्वं मम परिचयसमये महोदयः उक्तवान् वेदशिवः इति स्मरन्ति वा तत्र वेदाः 4 इति जानन्ति वा वेदाः कति सन्ति 4 चतुर्णां वेदानां नामानि जानन्ति वा ऋग्वेदः वदन्तु प्रथमः वेदः द्वितीयः यजुर्वेदः तृतीयः चतुर्थः उत्तमम् उत्तमम् तर्हि एकस्य वेदस्य यज्ञे एकं कार्यं भवति ऋग्वेदस्य कार्यं भवति हौत्रं यजुर्वेदस्य कार्यं भवति आध्वर्यवं सामवेदस्य कार्यं भवति औद्गात्रम् अथर्ववेदस्य कार्यं भवति ब्रह्मत्वं तत्र इमानि वेदोक्तानि कार्याणि कर्तुं 4 ऋषयः तत्र हरिश्चन्द्रस्य यज्ञे आसन् अत्यन्तं श्रद्धया उत्साहेन यज्ञः चलति तदानीं यः शुनशेपः रोहितस्य मित्रं तस्य कोऽपि क्लेशः आसीत् कष्टम् आगतम्
कष्टनिवारणाय सः किम् अकरोत्, किं कृतवान्? तर्हि शुनश्शेपः अत्यन्तम् उत्तमः बालकः। यथा अत्र उत्तमाः बालकाः सन्ति खलु, रामभक्ताः बालकाः सन्ति, तथा शुनश्शेपः अपि उत्तमः देवभक्तः बालकः। तस्य मातुलः, मातुलः इति जानाति वा? मातुलः नाम मातुः भ्राता, मातुः भ्राता, मातुलः। तस्य मातुलः अस्ति विश्वामित्रः। विश्वामित्रः शुनश्शेपं सूचयति, क्लेशनिवारणाय भवान् देवतानां प्रार्थनं करोतु। देवताः आगत्य क्लेशनिवारणं कुर्वन्ति। तदानीं सः शुनश्शेपः बालकः तस्मिन् यज्ञे 100 मन्त्रान् पठितवान्। कति मन्त्रान् पठितवान्? यथा अत्र सर्वे बालकाः 100 श्लोकान् पठितवन्तः, तथा शुनश्शेपः बालकः तस्मिन् राजसूययज्ञे, सः यज्ञः कः? राजसूययज्ञः। तस्मिन् राजसूययज्ञे 100 मन्त्रान् पठितवान्। ते मन्त्राः ऋग्वेदसंहितायां प्रसिद्धाः सन्ति। तेषां मन्त्राणां द्रष्टा अपि सः एव शुनश्शेपः। कस्य नूनं गतमस्यामृता नाम्मना महे चारु देवस्य नाम को नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च। एषः शुनश्शेपस्य प्रथमः मन्त्रः। अनेन मन्त्रेण सः शुनश्शेपः प्रजापतिं प्रार्थितवान्। प्रसन्नः प्रजापतिः तत्र आगत्य शुनश्शेपं पृच्छति, किं बालक, किं वाञ्छसि? एवं मम क्लेशः अस्ति, मम कष्टनिवारणं कुरु। अस्तु, भवान् एवं करोतु, अग्निर्वै देवानां मुखं, देवतानां मुखस्वरूपः भवति अग्निः, अग्नेः प्रार्थनं करोतु। अग्निः प्रसन्नः, अग्निः वदति सवितारं प्रार्थयतु, सविता वदति वरुणं प्रार्थयतु। एवं सः बहून् देवान् स्तौति। तदनन्तरं सर्वे देवाः प्रसन्नाः भूत्वा शुनश्शेपस्य कष्टं निवारयन्ति, यज्ञस्य पूर्णतां कुर्वन्ति, हरिश्चन्द्रस्य रोगनिवृत्तिः भवति, ऋषयः सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति। पुनः एषः शुनश्शेपः सर्वेषां प्रेमपात्रं भवति, यतो हि देवैः रक्षितः, अत्यन्तं चतुरः, विनीतः, सद्गुणसम्पन्नः एषः बालः इति कृत्वा तस्य सर्वेपि कौतुकं कुर्वन्ति। तदानीम् इतः परम् एषः बालकः कुत्र गच्छति? बालः खलु, कश्चन तस्य पालकः भवेत्, रक्षकः भवेत्। तस्य पिता तु अत्र नास्ति, पिता तु अरण्ये अस्ति। तर्हि इदानीं सः बालकः कुत्र गच्छेत्? तदानीं राजा हरिश्चन्द्रः वदति, शुनश्शेपमेव वदति, हे शुनश्शेप, भवान् उत्तमः पण्डितः, वेदमन्त्रान् जानाति, 100 श्लोकान् पठति। तर्हि इदानीं भवानेव निर्णयं करोतु, भवान् कस्य गृहं गच्छति, केन सह निवसति। तदानीं सः शुनश्शेपः विश्वामित्रस्य समीपं गच्छति। तदानीं विश्वामित्रः अत्यन्तं प्रसन्नः भवति। प्रसन्नः विश्वामित्रः यज्ञसमाप्त्यनन्तरं तं शुनश्शेपं गृहीत्वा स्व आश्रमं गच्छति। तत्र विश्वामित्रस्य गृहे तस्य पुत्राः सन्ति, ऋषभः, रेणुः, अष्टकः, मधुच्छन्दाः, एवं विश्वामित्रपुत्राणां नामानि। तदानीं विश्वामित्रं दृष्ट्वा, पितरं दृष्ट्वा सर्वे बालाः आगच्छन्ति, भो पितः, भो पितः, अस्मत्कृते किम् आनीतं, किम् आनीतम्? एनं भ्रातरम् अहम् आनीतवान् भवतां कृते, एषः इतः परं भवतां सर्वेषां भ्राता। तत्रापि एषः अग्रजः भविष्यति, यतो हि भवताम् अपेक्षया
एषः गुणसम्पन्नः देवैः रक्षितः वेदज्ञः इति कृत्वा सर्वे एनं ज्येष्ठभ्राता इति सन्मानयन्तु। तदानीं मधुच्छन्दादयः अङ्गीकृतवन्तः। तेन सन्तुष्टः विश्वामित्रः सर्वेभ्यः बहून् वरान् प्रयच्छति। इदं सर्वम् आख्यानं रामायणे संक्षिप्तमस्ति, भागवते अपि संक्षिप्तमस्ति, वेदे विस्तृतमस्ति। अस्य आख्यानस्य श्रवणमपि महत्फलदायकमिति वेदे उक्तमस्ति। अस्तु, तर्हि अद्य एतन्निमित्तेन बालानां कृते कथा श्राविता। अवगता वा कथा? बालाः अत्र पश्यन्तु, बालाः बालिकाः कथां श्रुतवन्तः वा? अवगतवन्तः वा? अस्तु, एवं बह्व्यः कथाः रामायणे भवन्ति। यथा 100 श्लोकात्मकं बालरामायणं सर्वे पठितवन्तः, तथा अग्रे अपि प्रतिदिनं एकं श्लोकम् अथवा एकं सर्गं रामायणं सर्वे पठन्तु। इतः पूर्वम् अत्र प्रतिज्ञां कृतवन्तः, सङ्कल्पं कृतवन्तः, रामनवमी दिने रामायणं पठामि। तर्हि रामनवमी दिने रामायणस्य किं सर्गं पठन्ति? बालकाण्डस्य 17 सर्गे 18 सर्गे रामलक्ष्मण भरतशत्रुघ्नानां चतुर्णामपि जन्मवृत्तान्तः अस्ति। तत्रैव वानराणां जन्मवृत्तान्तः अपि अस्ति। अवश्यं रामनवमी दिने केवलं बालाः इति न, ज्येष्ठाः, पितरौ, वृद्धाः सर्वे अपि रामायणं पठन्तु इति उत्तमं भवति। रामायणम् अस्माकं संस्कृतेः प्राणभूतं वाङ्मयम्, आदिकाव्यं, सर्वेषाम् उपजीवकं भवति रामायणम्। अतः वयं सर्वे रामायणं पठामः, तेन धर्मं जानीमः, संस्कृतिं जानीमः। रामायणम् इत्युक्तौ वेदानां व्याख्यानमेव। रामायणं भिन्नं, वेदः भिन्नः एवं मा चिन्तयन्तु। यतोहि आचार्याः वदन्ति, यदा वेदवेद्यः श्रीमन्नारायणः वैकुण्ठं त्यक्त्वा अयोध्यायां कौसल्यानन्दनरूपेण दशरथपुत्ररूपेण अवतरितः, तदानीं तत्र ये वेदाः प्रतिनित्यं श्रीमन्नारायणस्य सेवनं कुर्वन्तः आसन् ते वेदाः अपि वैकुण्ठं त्यक्त्वा भूतलमागत्य वाल्मीकिमहर्षिमुखेन रामायणद्वारा प्रसिद्धाः अभवन्। अतः रामायणमित्युक्तौ वेदः एव। तादृशस्य रामायणस्य चैत्रे मासे, तत्रापि नवरात्रसन्दर्भे अस्माभिः 100 श्लोकानां श्रवणं पठनं कृतम्। इदं पठनम्, इदं श्रवणं क्षणिकं मा भवतु, अस्माकं जीवने निरतं प्रतिनित्यं क्रमशः सम्पूर्णं भवतु, तत् सफलं भवतु। तेन संस्कृतस्य, संस्कृतेः रक्षणार्थं प्रयतमाना संस्कृतभारती संस्था, संस्कृतभारती संस्था इति व्यवहारदशायां वस्तुतः संस्कृतभारती इत्युक्तौ सरस्वती एव। सा रसवती सरस्वती, सा सुप्रसन्ना भवति ये संस्कृतभारतीं प्रविश्य संस्कृतं पठन्ति, रामायणं पठन्ति, पुनः पठितं संस्कृतम्, अवगतं संस्कृतं स्वार्थेन आत्मनि
एव न स्थापयन्ति अपि तु यथा सुभाषिते वदन्ति खलु व्यये कृते वर्धत एव नित्यं संस्कृतज्ञानं कीदृशमस्ति यावत् वितरणं कुर्मः तावत् तस्य विस्तारः भवति विकासः भवति अभिवृद्धिः भवति तस्मात् वयं यत् संस्कृतं शृणुमः पठामः वदामः पाठयामः तत्सर्वम् अस्माकं जीवने अन्येषां कृते अपि भवेत् इदानीम् अत्र 100 जनाः सन्ति इति चिन्तयन्तु अस्माकं प्रयत्नेन इयं संख्या 1000 कथं भवेत् तथा प्रयत्नः कर्तव्यः तेन सा संस्कृतमाता सरस्वती भारती सुप्रसन्ना भवति तदर्थम् एते सर्वे संस्कृत भारती सरस्वती स्वरूपाः अत्रत्याः आचार्याः नित्यं स्मरणीयाः वन्दनीयाः तेषाम् अनुग्रहः तेषां सान्निध्यं सर्वेषाम् उपकाराय एव भविष्यति अतः वयं सर्वे अद्य यः अवकाशः अस्माभिः लब्धः अस्य अवकाशस्य महत्त्वं हृदि निधाय सम्यक् अवबुद्ध्य नित्यं यद् अस्माकं लक्ष्यमस्ति पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं बालाः अग्रे किमस्ति अग्रे वन्दे संस्कृतमातरम् अनेन मार्गेण सरस्वत्याः आराधनं कुर्मः ये अत्र नूतनाः सन्ति प्रथमवारम् अत्र आगताः सन्ति तेषां कृते एकं निवेदनं प्रायः इदानीं सर्वे मम भाषणम् अवगच्छन्ति यद्यपि वक्तुं न शक्यते अवगच्छन्ति इत्यस्य अर्थः सर्वे संस्कृतं जानन्ति सर्वेषां हृदये संस्कृतम् अस्ति हृदये विद्यमानं संस्कृतं मुखे आगन्तव्यम् हृदये विद्यमानं संस्कृतं मुखे कथम् आगच्छति तस्य मार्गः अस्ति श्रवणम् अयं विशेषः उपायः तस्य मार्गः अस्ति श्रवणं प्रतिनित्यं संस्कृतं शृणुमः आदौ श्रवणं संस्कृतस्य श्रवणम् आवश्यकम् निरन्तरं संस्कृतस्य श्रवणं महता भाग्येन एव सम्भवति तादृशं भाग्यम् अत्रत्यानां सुलभमस्ति इति सर्वेषां कृते धन्यवादाः प्रणामाः जयतु भारतं जयतु संस्कृतम् अस्माकं लक्ष्यं भवति संस्कृतभारतं समृद्धभारतं समर्थभारतं कृपया सर्वे वदन्तु संस्कृतभारतं समृद्धभारतं समर्थभारतं धन्यवादाः नमो नमः सर्वेभ्यः मम नाम Shravani Jandhyala, and it is so wonderful that I will have to do this announcement in English, but I am so thankful for all of you who are paying attention to me, because what I have to say is very, very relevant to what our guest speaker, our chief guest, just spoke about. There is no congregation without elders. Without elders, there is no truth. There is no congregation without their wisdom, their presence. And so, representing the Ekta Center, I am a longtime board member,
And I'm so proud to say that all my board members who serve on the Ekta board are also here. I'd like to just announce Harish Murthy, Ramya Harishankar, Aruna Ravishankar, and Ravishankar as well, her husband, as well as Preeti. And they're here in full force. Thank you very much for that warm welcome. Some of you may have heard of the Ekta Center. We've been serving, indeed, the Orange County area and the greater Los Angeles area for that matter. We were at one time the only organization with a physical presence in Irvine for the arts and culture of India. We are now providing, since COVID, programming continues. It's just that we don't have the physical space. But then we now have one of the most successful programs that Ekta has had the privilege to be a host of. And I'd like to talk to you about it. It's called the South Asian Senior Association. And it is the chairperson for that is Preeti. And you will find her standing by the flyers if after what I tell you interests you. It is particularly to serve our seniors that the SASA exists. We are a faction, a service faction of the Ekta Center. And and we partner with the City of Irvine Senior Services with a vision to provide a purposeful, vibrant, well-connected social life for our senior centers. You want to think about your parents and the children's grandparents and think of them being with us vibrantly and well-connected with others and their own peers. And just to be with other peers, we do, SASA has many different types of programming. We aim to create opportunities to engage seniors through mental, physical, emotional well-being activities. And we do it by providing social programming, celebrating holidays and festivals. Deepavali is a big one for us. And most of the programming of that nature takes place in the Lakeview Senior Center in Irvine. If you've ever been there, it's a beautiful place with a rose garden and other senior center services. We provide programs also online if transportation is an issue, and in person, and many intergenerational social meetings as well. The activities go from everything, from playing games, doing crafts, learning and bonding with our youth. We have provided classes for the past, I would say, 4 or 5 years for seniors that have been vocal music, semi-classical Indian music, dance and movement, yoga, pranayama, even Pilates, meditation, nutrition, laughter yoga, longevity stick yoga, and writing, my personal favorite, writing your life story. We've also done programming in Bollywood yoga, computer skills, and many, many more. The intellectual activities have often involved well-renowned guest speakers and intellectual experts in their field to educate our seniors on absolutely a variety of topics that have included financial planning, senior care, health and wellness, travel, to name a few. And we, having partnered with the Irvine Senior Center Services, the city, we also partner with other organizations to provide information and therapy for mental health, domestic abuse, citizenship and public benefits, hate crime awareness, and other related services for seniors in the Orange County area. So if you are interested in these services, in getting involved, getting engaged, and perhaps even volunteering, you please please do see Preeti
she'll be standing here, or pick up a flyer and you can call us anytime. I thank you so very much for your attention. भोः रामनवम्यां भवान् किं करोति? मम माता पुनः भगवद्गीता पारायणं संक्षेपरामायण पारायणं च करोति। तर्हि तदेव करोमि। मिष्टान्नभोजनं खादित्वा अनुजेन सह क्षुदित्वा स्वपिमि। भवती किं करोति? अहं प्रायः विद्यालये एव भविष्यामि। यदि गृहम् आगमिष्यामि तर्हि परिवारेण सह मन्दिरं निश्चयेन गमिष्यामि। अनन्तरम् अहं क्रीडामि। केन सह? मम किं वक्तव्यं? सखी वा? न माता वा? न पशुः। विडालः किं? न तिष्ठतु। भवत्याः साहाय्यार्थं लोपमुद्रावर्गस्य छात्राः प्रदर्शयन्ति। क्षेत्रपशवः इति गीतम्। निखिल रहते, निशांत रहते, प्रवीण निर्वाडकर च वशिष्ठकक्षातः सान्वी काकड, विश्वामित्र कक्षातः साक्षी काकड आगत्य। नमस्कार, मम नाम ओमी निर्वाणकर। नमस्कार, मम नाम साक्षी काकर। नमस्ते, मम नाम आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति एका देवी। क्षेत्रे अस्ति एका देवी। सर्वत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति एका शुनकः। क्षेत्रे अस्ति एका शुनकः। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति एका अश्वः। क्षेत्रे अस्ति एका अश्वः। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति मन्दगर्दभः। क्षेत्रे अस्ति मन्दगर्दभः। सिंह अत्र सिंह तत्र सिंह सिंह सर्वत्र। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति एकविडालः। क्षेत्रे अस्ति एकविडालः। अत्र म्याउ म्याउ तत्र म्याउ म्याउ अत्र। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति एका कुक्कुटः। क्षेत्रे अस्ति एका कुक्कुटः। अत्र बक सर्वत्र। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति एका मेषः। क्षेत्रे अस्ति एका मेषः। अत्र तत्र सर्वत्र।
क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति शशप्रशान्तः हा 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 क्षेत्रे अस्ति शशप्रशान्तः हा 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 अत्र हा तत्र हा सर्वत्र हा 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 आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति एकः सुग्रहः क्षेत्रे अस्ति एकः सुग्रहः आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति एकः वाणः क्षेत्रे अस्ति एकः वाणः आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति एकः दम्भः क्षेत्रे अस्ति एकः दम्भः आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति एकः व्याघ्रः क्षेत्रे अस्ति एकः व्याघ्रः न आगच्छन्तु न आगच्छन्तु न पश्यन्तु केवलं धावन्तु बहु सम्यक् कृतम् इदानीं pop quiz. When is Rama Navami the tithi? Correct. Who said that? Rama's birthday. When? Yeah, Rama's birthday. When? When is his birthday? Say. Just say. Wait, say it again. Not you guys, not you guys. Let others say it. You all know it now, right? Veda. शिवानी, इदानीं भवती यत् वक्तुम् इच्छति तत् स्मरति किम्? आम्, शुनकः मम शुनकेन सह अटामि मम शुनकः मम प्रियः किमर्थं हससि श्रीरामः अपि मत्सदृशः पशुप्रेमी आसीत् इति जानासि किल आम् जानामि सः तु सर्वान् जीवान् पालयति रामायणे एव अनेकानि उदाहरणानि लभ्यते सत्यं तादृशमेव उदाहरणम् अग्रिमं रूपकं दर्शयति मैत्रेयी कक्षातः कृष् नील आरुष नरेन्द्र लोपमुद्रा कक्षातः सात्विक च प्रदर्शयन्ति रामः चिक्रोडः च इति रूपकम् मम नाम नरेन्द्रः. मम नाम नील. मम नाम आरुष. नमस्ते, मम नाम कृष्. नमस्ते, मम नाम सात्विक. नमस्ते, अद्य वयं चिक्रोडस्य
रामस्य सहायं करोति श्रीरामः लङ्कां प्राप्तुं सेतुनिर्माणं करोति स्म वानरसेनायाः सहायेन सेतुं निर्माणं प्रचलति स्म अहो एषा शिला बहु भारी अस्ति रे अल्पजीवी सावधानं चलतु कृपया क्षम्यतां प्रहतः किन्तु भवान् अत्र किं करोति अहं श्रीरामस्य सेतुनिर्माणे सहायं करोमि बहु परिश्रमं करोमि किं भवान् लघु चिक्रोडः सेतुं निर्माति अहो आश्चर्यम् वानरः प्रातः कृपया अपहास्यं न करोतु अहम् अपि सहायं कर्तुम् इच्छामि अहो किमभवत् चिक्रीडः रामं सर्वं वदति प्रियमित्रा लघु प्राणिनः परिश्रमम् अवमूल्यनं न करोतु किन्तु हे प्रभो एषः सेतुनिर्माणे कथं सहायं कर्तुं शक्नोति लघु शिलाः एव विशालशिला मध्ये अन्तरं पूरयन्ति पद्यन्ति दृढं कुर्वन्ति तदा वानरः ज्ञानोदयं प्राप्नोति कृपया मां क्षम्यतां प्रियमित्रा सदा जानातु प्रत्येकं लघुकार्यम् अपि मुख्यम् अस्ति अल्पप्रयासः अपि मुख्यः चिक्रोडा धन्यवादः भक्तिः एव मुख्यं बृहत् कार्यं न अतः अल्पकार्यम् अपि सेवाभावेन करोतु धन्यवादः बहु सम्यक् उत्तमा कथा एषा उत्तमः अभिनयः अस्तु भारते मम गृहम् एकः चिक्रोडः आगतवान् चिक्रोडः कियत् सम्यक् कलायं खादन्ति खलु भवान् मया मन्दिरं स्मारितवान् ओ भवती निश्चयेन महाभक्ता एव अहम् उपहारस्य विषये वदामि तथापि भवती मन्दिरविषये एव चिन्तयति भोः अहम् उपहारमन्दिरं स्मरामि भवान् तद् न चिन्तयति भोजनम् एव न इच्छति खलु अतः दण्डः एव क्लेशः अस्ति पश्यामः अग्रिमं रूपकं दृष्ट्वा भवान् विभूषितः भवति वा इति इदानीम् आह्वयामि अगस्त्य कक्षातः अरुषि कुलकर्णी अनीश वशिष्ठ अनूप कश्यप ज्योतिरादित्य भगवत व्यास कक्षातः श्रेयस शर्मा कुलु अर्जुना ममलपल्ली अपि मीनाक्षी जंड्याला एते प्रदर्शयन्ति विलक्षणम् उपहारमन्दिरम् आगच्छतु नूतन उपहारमन्दिरम् उद्घाटितम् अत्र स्वादिष्टानि रुचिकराणि च अल्पाहाराणि लभ्यन्ते आगच्छतु ओहो गीता अस्ति वा नूतनम् उपहारमन्दिरं भोः किं लभ्यते वा अत्र सर्वाणि उपहाराणि लभ्यन्ते पुष्टिवर्धक शायकूपः इड्ली दोसा क्वथितम् उपमा केसरीबात् पूरिका वडा समाशः इत्यादि लभ्यन्ते मसाला डोसा लभ्यते वा आं भगिनी मसाला डोसा स्पेशल मसाला डोसा अन्य डोसा च लभ्यन्ते एवं वा तर्हि निश्चयेन अस्तु काफी लभ्यते वा आं स्पेशल काफी एव लभ्यते अहं प्रतिदिनं प्रातःकाले स्नानादिकं कृत्वा काफी बीजानि ऊर्ग नगरतः आनयामि स्वच्छं मानस सरोवरस्य जलम् एव काफी पानीयार्थं योजयामि
सुष्ठु काफी लभ्यते एकवारं सुतरां काफी पानीयं पिबतु आगच्छतु आगच्छतु अस्तु आगमिष्यामि स्वागतम् आगच्छतु उपविशतु हरिः ओम् भवान् किं खादितुम् इच्छति हरिः ओम् किम् अस्ति शाल्यपूपः इत्युक्ते इडली दोसा क्वथितम् उपमा वडा पूरिका समाशः इत्युक्ते समोसा इत्यादीनि लभ्यन्ते मसाला डोसा नास्ति वा अस्ति श्रीमान् मसाला डोसा स्पेशल मसाला डोसा एक्स्ट्रा स्पेशल मसाला डोसा सुपर स्पेशल मसाला डोसा एसपी मसाला डोसा लभ्यन्ते एवं वा प्रथमं वदतु अहं मसाला डोसा जानामि परन्तु स्पेशल एक्स्ट्रा स्पेशल सुपर स्पेशल एसपी मसाला डोसा अर्थः कः भवान् मसाला डोसां जानाति स्पेशल मसाला डोसा इत्युक्ते चमसस्य एव प्रक्षालनं कृत्वा मसाला डोसा एक्स्ट्रा स्पेशल मसाला डोसा इत्युक्ते स्थालिकायाः चमसस्य च प्रक्षालनं कृत्वा मसाला डोसा परिवेशयामि सुपर स्पेशल मसाला डोसा इत्युक्ते हस्तस्य अपि प्रक्षालनं कृत्वा मसाला डोसा परिवेशयामि एसपी मसाला डोसा इत्युक्ते स्वच्छ भारत मसाला डोसा अहं स्नानं कृत्वा मसाला डोसा पचामि चमसस्य स्थालिकायाः हस्तस्य अपि प्रक्षालनं कृत्वा मसाला डोसां परिवेशयामि हतविधि आगच्छतु उपविशतु हरि ओम् किमवश्यकम् हरिः ओम् किमस्ति इडली डोसा पूरिका वडा समाशः इत्युक्ते समोसा केसरीबात् इत्यादीनि लभ्यन्ते किमपि मास्तु अर्धार्थं काफीं ददातु पश्यतु भोः ग्राहकाः सर्वं पृच्छन्ति अनन्तरम् अर्धार्थं काफी वदन्ति अर्धार्थं काफी हाफ कप काफी अत्र आगच्छतु एतत् किं चषकः चषके किमस्ति चषके काफी अस्ति काफी मध्ये किमस्ति मक्षिका वा क्षिपतु पिबतु तथा कर्तुं न शक्यते अन्यत् ददातु अन्यत् मक्षिका वा काफी ददातु तर्हि अहं मक्षिका अन्यत् क्षिपामि वा इदानीं पिबतु ईदृशोपाहारमन्दिरं भवता काफी मध्ये किमस्ति काफी मध्ये मक्षिका अस्ति अन्यत् ददातु किं भोः ग्राहकाः $1 मूल्ये काफी पानीये अहं किं मक्षिका स्थाने गजं स्थापयामि वा कीदृशाः ग्राहकाः मम नाम अर्जुनः अहं रमेशः मम नाम ज्योतिरादित्यः अहं वितारकः दोन अस्ति हरि ओम् मम नाम श्रेयसः अहं वितारकः एकः नमस्ते अहं सुरेशः मम नाम अनीशः नमस्ते मम नाम अनुपः अहं विलक्षण उपहारमन्दिरस्य घोषकः नमस्ते मम नाम आरुषि अहं सीता नमस्ते मम नाम मीनाक्षी अहं गीता हरि ओम् उत्तमम् 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 अस्ति सुन्दरम् 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 अस्ति
उत्तमम् 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 अस्ति उत्तमम् 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 अस्ति अस्तु बहु सम्यक् बहु सम्यक् Name the rishi who contributed to Rigveda in his dialogue with her husband, became foundation for Brihat Aranya Upanishad and is revered in Ved. Repeat the question. Repeat the question. Repeat the question louder. Slowly. Name the rishi who contributed to Rigveda and whose dialogue with her husband became foundation for Brihat Aranya Upanishad and is revered till date. No, a woman, rishi. Brihaspati? Rishika. Say the shloka. नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति. Anybody knows where this is from? One of our classes, Rishi. One of the Rishi, female Rishi. That's her name. She is the one who contributed to that. No. Ma. Maitri. But none of you get it, unfortunately. Say the whole answer. Say the answer. Correct. But Yagnavalkya and Maitri. This is a conversation between Yagnavalkya and Maitri. Thank you. Okay, the correct answer was Maitreyi. Unfortunately, I don't think anyone got that one. You got it? That was a very good performance. Aham purvameva bubukshita asam idanim hasyat mama bubuksha adhika jata. Bengaluru nagare विद्यार्थिना भवनस्य दोसां भवान् खादितवान् किम्? विद्यार्थिभवनस्य दोसा बहु सम्यक्. अस्तु भोजनं कथं स्वर्गसुखं ददाति अहं न जाने. आकाशे नक्षत्राणि वसन्तकाले वृष्टिः इन्द्रधनुः इत्येनानि स्वर्गस्य अनुभूति दद्युः. अस्तु तर्हि भवते इन्द्रधनुः एव दर्शयामः. लोपमुद्रकक्षातः रागबहुज पाठकोशानि तक्षकोशानि प्रदर्शयन्ति इन्द्रधनुः. नमस्ते मम नाम तक्ष. अहं लोपमुद्रकक्षायां पठामि. नमस्ते मम नाम पार्थ. मम नाम राघव. श्वेतः हंसः श्वेतः कागः श्वेतः कृष्णः कागः कृष्णः केशः कृष्णः नीलः मेघः नीलः कृष्णः नीलः हरितः वृक्षः हरितः शुष्कः हरितः रक्तः सूर्यः रक्तः ओष्ठः रक्तः पीतः सूतः
भ्यः पीतः 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 निकोलः पीतः। अद्यतनजीवने बहवः विकल्पाः खलु। विकल्पबहुल्या किं भविष्यति इति हास्यरूपकं पश्यामः। अस्तु, व्यासकक्षातः विकस्विनी शालिनी कक्षात् शैलजा भगिनी प्रदर्शयन्ति विकल्पाः। लतिका गीतिका मित्रद्वयं धनपेटिकां स्वीकृत्य प्रवासं करोति। यदा रात्रिः तदा ते वने विश्रामं कुरुतः। धनपेटिका वृक्षस्य अधः बद्धा। अहं निद्रां करोमि। भवती धनपेटिकां रक्षतु। निद्रा बाधते चेत् किं करोमि? किमपि चिन्तयन् भवति, तर्हि जागरूकता भवति। अस्तु अस्तु, तथैव करोमि। किं चिन्तयति भवती? गगने नक्षत्राणि स्वर्णमेघोत्पन्नानि उत कोऽपि स्थापितानि? सम्यक्, चिन्तयतु चिन्तयतु। इदानीं किं चिन्तयति? यत्र जलं स्वयमेव लवणमयं जातम् उत कोऽपि समुद्रे लवणं योजितवान्? सम्यक् सम्यक्, चिन्तयतु। इतोपि कस्य चिन्तनं? वृक्षे बद्धा धनपेटिका न दृश्यते। सा स्वयमेव मुक्तः जातः उत कोऽपि नीतवान्। अहो, धनपेटिका गता। हे भगवान्! सरला सुगमा युवती द्वयं बुभुक्षया व्याकुला कुत्र भोजनं कुर्वः इति चर्चा प्रचलति। अहो, किं खादावः? गृहे खादितुं किमपि नास्ति। उपहारगृहे गच्छावः। अहं मेक्सिकन् इच्छामि। बरिटो उत केसरिया? न, तत्र बीन्स् न रोचते, ग्यास्ट्रिक् भवति। ताय् खादावः। रेड् करी उत येलो करी? न, तत्तु बहु कटुः पदार्थः। तर्हि चैनीस्, मैंचूरियन उत स्प्रिंग रोल्स्? चैनीस् मास्तु, तैलयुक्तं गर्जितं सेवनं कोलेस्ट्राल् वर्धते। इड्ली उत दोसा? अस्तु, इड्ली। तर्हि अन्नपूर्णा उपहारगृहम् उत चेतिनाड् उपहारगृहम्? अये, पश्यतु, 10:00 जातं। चर्चयामेव उपहारगृहाणि सर्वाणि पीतानि। जलमेव पिबामः। जले ग्यास्ट्रिक् अपि नास्ति, कोलेस्ट्राल् अपि नास्ति। सुपदा सुषमा विद्यार्थिद्वयं विरामकाले सेण्ट् डियेगो नगरे मिलतः। अनन्तरं कुत्र गच्छतः इति पश्यामः। अरे सुषमे, कुत्र गच्छति? अहं सैन् डियेगो विपणिं गच्छामि। भवती अपि आगच्छतु। भोः, अस्मिन् सत्रे टाको बेल् बहु खादितवती। धनं नास्ति, वित्तकोशम् आह्वयामि। साक्षात् वित्तकोशे गच्छामः।
एव लभते अद्य। पेटिंग ज़ू उत वर्जनोतु शक्यते। आमां पुनः पञ्चवर्षीया किम्? अस्तु पेटिंग ज़ू। तर्हि क्लेशान् उत गर्दभान् लालयामः। कति मृगाः? अहं श्रान्ता। पुनः कैंपस प्रति गच्छामः। परन्तु गूगल मैप सूचयति कैंपस 20 माइल्स् दूरे अस्ति। एवं वा? अटन् कुत्र आगतवन्तः? पादव्यां गन्तव्यम्। एवं दृश्यत्रयं दृष्टवन्तः। प्रथमे दृश्ये वैकल्पिकचिन्तनं, द्वितीये दृश्ये वैकल्पिकचर्चा, तृतीये दृश्ये वैकल्पिकभ्रमणम्। एतादृश वैकल्पिकचिन्तनेन चर्चया भ्रमणेन कुत्रापि न प्राप्नुमः। तथैव संस्कृतविषये वैकल्पिकप्रश्नाः मास्तु साक्षात् संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। मम नाम हितस्विनी। अहं गीतिका सुगमा सुपदा। मम नाम शालिनी। अहं लतिका सरला सुषमा। मम नाम शैलजा। अहं सूत्रधारी। एतादृशपात्राणां संस्कृतभारती पुस्तकानां नामानि एव। Thank you all so much for encouraging all of our students. We will now be having our last performance from the Balakendra. Astu, so for our last performance, it's called Siddhartha Pakshicha, and it will be performed by Lopamudra Kaksha, Asya, Akshara, and Ovi. नमस्ते मम नाम अक्षरा नमस्ते मम नाम आस्या नमस्ते मम नाम ओवी We have now made experience with Siddhartha in the bird. Ekata Siddhartha Udyane Chalanasте. One day Siddhartha was walking in the garden. Saha ekam pakshim pashyati. Pakshi sarena vranitah. He saw a bird. It was wounded by an arrow. Siddhartha tam upacharati. Siddhartha nursed the bird's wound. Siddhartha se bada tha Devadatta gachati. Siddhartha's cousin Devadatta came. Devadatta vadati. Saha pakshi madiyah aham tam prahathavan mahyam dadatu. Devadatta said, that bird is mine. I shot it. Give it to me. Siddhartha vadati. Kimartam prahathavan aham na dadami. Why? Siddhartha vadati. Why did you shoot at the bird? I won't give it to you. Tal nyayalayam gachatah. They went to the king's court. Raja pruchati ka samasya iti. The king asked them what was the matter. Devadatta vadati. Mama pakshim Siddhartha na dadami. Devadatta says Siddhartha won't give me my bird. Siddhartha vadati. Sa pakshim marati aham rakshmi. Siddhartha said he tried to kill the bird, but I saved it. Raja vadati. Saha pakshim rakshakasya nasu ghatakasya. The king said the bird belonged to the savior, not the killer. Devadatta na angikaroti. Devadatta was not convinced. Raja vadati pakshi eva kinutu. The king said let the bird be shot. Pakshi Saha pakshi adahastayati. Siddhartha places the bird on the ground. Baluko pakshi avayatah.
Both boys called the bird to them. Pakshi Siddhartham Preki Gachati. The bird flies to Siddhartha. Kintu Siddhartha Pakshim Bahihi Mocheti. But Siddhartha releases the bird outside. Siddhartha Vadati. Pakshi Sasya Ena Tu Anasya. Siddhartha said, the bird belongs to no one, he belongs to himself. Dhanyavada. Office named the great grandfather and great grandson duo after whom all of our Pakshas have been named. नमस्तेभ्यः अवेत्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिचरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्र मुररिपुवराहस्य भवति। नमः सर्वेभ्यः। उत्तमं भगिनि। नमः सर्वेभ्यः। इदानीं प्रौढकेन्द्रस्य कार्यक्रमम् आरभामहे। अस्मिन् रमणीये सायङ्काले अर्वैन् संस्कृतभारतीतः संस्कृतगोष्ठीं प्रति स्वागतम् आरभामहे। मम नाम अन्नपूर्णा, प्रौढकेन्द्रस्य शिक्षावर्गे छात्रा अस्मि। अहं बालुप्रसादः, अहमपि प्रौढकेन्द्रस्य शिक्षावर्गे छात्रा अस्मि। वयं सर्वे संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ताः। आं महोदय, वयं सर्वं संस्कृतकेन्द्रे कार्यकर्तारः स्मः। संस्कृतं पठितुं पाठयितुं च उत्सुकाः स्मः। अस्माकं सौभाग्यं कोविड् समस्यानन्तरं प्रथमवारे अस्मिन् वार्षिकोत्सवे संस्कृतभारत्याः परिवारैः सह मेलनावसरम् अत्यन्त आनन्दं सौभाग्यम्। भगिनि, नूतनवर्षस्य आरम्भः जातः किल? अत्र समागतेभ्यः सर्वेभ्यः स्वपकृतनाम संवत्सर शुभाशयाः। महोदय, अद्य अन्यदपि विशेषः अस्ति, जानासि किल? आं भगिनि, अद्य वसन्तनवरात्रिपर्वणः शुभदिनं। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वदामि। अस्मिन् शुभवासरे वाल्मीकि मुनिविरचित संक्षेप रामायणं पठनेन गोष्ठी आरम्भं कृतवन्तः इति महान् सौभाग्यम्। आं भगिनि, अद्य इतोपि विशेषः अस्ति। अस्मान् सर्वान् संस्कृतकार्येषु प्रेरयितुम् अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य एकः अतिथिः दूरतः समागत्य अत्र समुपस्थितः। बे एरियातः श्रीमान् अरुण् प्रसाद् महोदयः अत्र समागतः। महोदय, कृपया वेदिकायाम् आगत्य आसने उपस्थितः भवतु इति प्रार्थये। साम्प्रतं श्रीमान् अरुण् प्रसाद् महोदयस्य परिचयं कारयितुम् अस्माकं केन्द्रस्य प्रौढशिक्षकं सीताराम महोदय। नमः सर्वेभ्यः। सर्वे संस्कृतबान्धवान् पुनः एकवारं नमस्कृत्वा मुख्य अतिथेः परिचयं पुनः। मम परिचयं मिश्रणेन आङ्ग्लसंस्कृतमिश्रणेन भवन्ति। अत्र बहवः बालाः सन्ति, युवाः सन्ति, प्रौढाः सन्ति। अहम् एतादृशमहापुरुषाणां सन्दर्शनं दैवानुग्रहात् एव भवति इति पूर्वमेव उक्तं मया। And half of the children are wondering probably, what are we listening? Why do we need to learn Samskrita? And yuvas must be thinking, in this age of chat GPT, in this age of AI, what is it? What is Samskrita got to do with all that? They must be wondering. And parents here must be wondering, oh, we don't even know. Previously we know, okay, kids are going to be doctors,
engineers, lawyers, something like that. 15-20 years from now, we don't even know exactly those jobs. What kind of jobs are there? What kind of society awaits us? And those who are old enough are probably thinking, oh, how can I learn something? How can I engage with it? And mama paricayam mahadayasya ekasaptaha पूर्वमेव अभवत्. मम स्वानुभवम् एव वदामि. महोदयस्य कार्यं कथं सर्वान् प्रेरयति सूचनामात्रमेव दर्शयामि. महोदयः एकमेकम् अंशं स्वीकृत्य भवान् प्रति वदति. श्री अरविन्द महर्षिः न उक्तम् अस्माकम् आध्यात्मिकचरित्रम् उन्नतं, किन्तु यदि अस्माकं चारित्रम् उन्नतं भवेत् तर्हि अस्माकं भविष्यत् अपि इतोपि उन्नतं भवितव्यम्. If we had a great spiritual past or Sanskrit related past, okay, good, we should have equally better or even much grander future. That is the dream of Sri Arvind Maharshi. And अस्माकं मध्ये अस्ति महोदयः. एतादृशमहोदयाः कार्यं कथं भवन्ति इति यथा मया उक्तं विवेकचूडामणि तादृशश्लोकात् उपयुज्य वदामि. शान्तो महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं च चरन्तः तीर्णाः स्वयं भीमनवार्णवञ्जनान् अहेतुनान् यानपि तारयन्तः. When somebody takes up these initiatives, it is not that I know Samskrita, that's enough for me. That's not sufficient. I want to take this movement. It is a movement. यथा कृष्णशास्त्री महोदयेन आरम्भं कृतं प्रायशः 25 वर्षेभ्यः पूर्वं. तदा उत्तरोत्तरं कथं भविष्यति कार्यं यदि अस्माकं मध्ये इतोपि एकं सुभाषितमस्ति, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः. मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः. They can be great people, okay? They can be great programmers, great intellectuals, many more. But they might not be interested in our welfare. मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः. सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो जनो यथौषधं स्वादुहितं च दुर्लभम्. They can be great intellects, but they might not be engaged or anything to do with us. And there can be lot of well-wishers for us, they might not have any capability. And here among us is a rare combination of those two things. Mahodayah न केवलं संगणकक्षेत्रे संस्कृतक्षेत्रे निष्णातः, सः पर्यावरणक्षेत्रे अपि इदानीं कार्यं कुर्वन् अस्ति. सः महोदयः स्टान्फोर्ड् विश्वविद्यालये विद्युत् इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मध्ये बैचलर्स कृत्वा अनन्तरं संगणक क्षेत्रे मास्टर्स कृत्वा गूगल पिंटरेस्ट इत्यादीनि
संस्थायां कार्यं कृत्वा नैकानि उपायनानि नैकानि विकल्पानि महोदयेन रचितानि सन्ति। ते के इति अहं संक्षिप्तरूपेण उक्त्वा महोदयं अस्मान् प्रभावितं कर्तुं वदामि। बालानां कृते महोदयेन learnsanskrit.org इति बालानां न केवलं बालानां कृते प्रौढानां कृते बहु सम्यक् रीत्या रचितवन्तः। अपि च तत्र ये संस्कृतक्षेत्रे इच्छुकाः, those who are interested very quickly and easily understand Sanskritam in a very traditional way, at the same time in English. अपि च अमरहासः इति इतोपि एकः संस्था अस्ति बालानां कृते एव। स्टोरीस् कथामाध्यमेन कथं वा संस्कृत अध्ययनं करणीयम् इति we start with word books, sentence books, picture, like that. Step by step he takes it up. न केवलं तत् अम्बुदा इति इतोपि एकं संस्था अस्ति। तस्य मूलस्तम्भः महोदयः। कोऽपि संस्कृत छात्रस्य क्लेशः किं भविष्यति इत्युक्ते प्राथमिकस्तरे श्लोकं दृष्ट्वा I found first of all most of the books are available in very old prints, like for example I needed to research on a lot of books and most of the books are 1800s or 1900s or mid 50s. The prints are very hard to read. महोदयस्य कार्यं मत्कृते महता उपयोगकरं, न केवलं मया सर्वेषां कृते। तादृश, like their vision is so vast, not just like archive.org has done a tremendous job. Next level, taking it to the next level. What is that? You see that. Not only that, taking after that, you see how to build a chat GPT type of thing out of Sanskritam literature. His work is the foundation for that. He's a researcher. Rishi Iva Shastra Parashodhanam Karoti. Our form will change, spirit will not change. Okay, with time, form will change. Okay, Mahodayaha Dhotim na dharati. Kintu Rishihi eva madhya. Next step. Okay, you get some text out of it. Then what do you do next? Then Sandhi Jnanam Avashakam. You take a Samskrita. You will find big samasas in Gadya, and sometimes you find Samastapadas. Sandhi Jnanam. He computerized everything and made a Padachata engine called Vijay. And so if you take a shloka, it splits it up and you get the thing. And not only that, I find a pada. What do I do next? Pada Jnana. All the koshas. You will search and give that kind of thing. That type of innovation and research, अस्माकं न केवलम् अस्माकं सर्वेषां यत्र अत्र ये उपस्थिताः बालाः युवाः सन्ति तेषां कृते अत्यन्तम् उपयोगदायकं प्रेरणादायकम् अस्तु। इतोपि वक्तुम् इच्छामि किन्तु कालातीतेन अहम् अधिकप्रसङ्गं न करोमि। महोदयं किञ्चित् अस्मान् कृते वक्तुं। Thank you very much for the introduction. सर्वेषाम् अवगमनार्थम् अहम् आङ्ग्लभाषया वक्ष्यामि. For everyone to just easily understand, I'll speak in English. If this is a little rough, I apologize. I had some slides, but there's some technical difficulties. But I'll do my best because I think this will be an interesting talk, and I hope you enjoy it. First, before I begin, I just want to say I've been really
impressed and moved by everything that the Balakendram has done. I thought everyone did a wonderful job, and I'd just like to give a round of applause for that. And I moved especially, I think, because as I'll talk about later, I learned Sanskrit mostly on my own. So it's wonderful here that everyone here is interested in Sanskrit and studying it and finding some way to integrate it into their lives. But the big question is, why are we doing this? What is the point of studying Sanskrit? What value does it really have? And for some it might be because friends are here, it's interesting, just a way to pass time, or because maybe your parents are telling you, I understand that too. But really, why is this valuable, especially in this age? And I thought about this question for a long time, and I realized I don't have an answer, because everyone must come up with an answer on their own. If I say something like Samskriti, that's just a word. It won't mean anything to you. So what everyone needs to do is find their own reason for engaging with Samskritam and with Samskriti. And since I can't give you that answer, the least I can do is give you mine and tell you why I engage with this language, why it's important to me. And if you have something valuable you can take from my story and how I got involved with Sanskrit, then all the better. As you can probably tell from the way I'm speaking, I was born and raised in the United States. California is the only home I've ever known, and right now I'm actually with my parents in Los Gatos, which is my childhood home and my childhood town. Apart from a few trips to India, this is the only place I've ever lived. And my parents, I'm from a Tamil-speaking family, but we spoke only English at home. So actually, Sanskrit is the first Indian language I ever learned and studied. And I grew up in a house that was to some extent traditional. We went to Chinmay mission classes once a week. We went to the temple as well. I had some Indian friends here and there. But in school, in my classes, I was usually the only Indian student, and I was interested in the usual things that someone who grew up here is. Pizza parties, sleepovers, Nintendo games, SpongeBob, that kind of thing. Because of course I am. I grew up here. I didn't really think about Sanskrit at all until I got quite a bit older. Through Spanish classes in high school and through Japanese on my own, I realized that I liked learning languages. And I realized there was a small hitch because someone who's vegetarian going to Japan would be quite difficult. So I decided that that wasn't the language for me, and I was looking for something else to spend my time on. And I saw a Sanskrit book on my dad's bookshelf and decided that it looked interesting and I would give it a shot. My dad was raised in a strict family, and he never believed in pushing us kids into anything. So we didn't do Karnataka Sangeetam, we didn't do dance or anything like that. I played the clarinet and watched cartoons. That's how I spent my time. But something about this language, maybe for that reason, just really clicked with me. And I can share some of those reasons now. The first is that I'd always heard Samskritam in the background of my life. I would hear it chanted at the temple, and my mom would recite some stotram in the morning. I'd hear the Sahasranamam as well. This is kind of like some background noise that didn't mean anything to me. And somehow this idea became clear that this was something that I could understand. If only I put in the effort, this code that had been in the background of my life would become crystal clear. And the second was the way that the language was taught as well, at least for me, the grammar of it, the structure of it. It was the first time I had this idea and understood this idea that language is something that has structure if you look for it. It has a beauty inside of it. And language is how we think about the world and engage with the world. So to know that the medium of thought itself and how we approach everything in our lives is something that can be studied and understood and very profound for me. So my dad never believed in pushing us kids into anything, but I think he saw my interest in Sanskrit in this one conversational book. If you've seen those Sanskrit in 30 days books, it was that kind of book. So for the first time, he really pushed me into something and got me these 2 Sanskrit textbooks. And I read them in 2 weeks straight during a summer vacation after my freshman year in college. And after those 2 weeks, I started reading the Gita in Sanskrit on my own. And this was not fluent reading. You can only learn so much in 2 weeks. I had my grammar and my dictionary. But it was just so profound for me to see that and to experience that this text I'd heard about my whole life, that people talked about, was something I could understand and that I could take in for myself. I didn't know Samskrita Goshti existed, and if I had, I would have joined you all. But I was learning on my own. I didn't have any resources to turn to. Maybe a couple people at school, and that was about it. So what I could find was what I could find on the internet, essentially, as someone who grew up on the internet. And I became increasingly frustrated that there weren't really good resources for people like me, people who didn't have a community to turn to.
who didn't really know where to start. So that's why I created learnsanskrit.org as a starting point. Something very basic so that someone who's in my position wouldn't have to be in that position going forward and could have some connection to someone who at least had, even if it's an amateur, some sense of where to go. I spent a lot of time learning Sanskrit on my own in college. I would spend a lot of time in the library stacks reading commentaries on Dashtadhyaya. The grammar just really clicked for me. I know it's not for everyone, but I really loved that in particular. And I think that's what drew me in, systematic understanding of thought. But that's just for me. It's not something everyone needs. Maybe for some people it's Jyotisha, for some people it's Gadya, for some people it's Upanishads. It doesn't need to be that. But for me it was language and the beauty of language and how these masters have used it. Through that, I eventually met someone at Stanford who was able to help me, and I read the Negadutam, Shakuntala, Shankara Bhashyam, and really just understood the beauty of this thing, this language for expressing how to feel very precisely about different emotions, emotional states, and ideas. And I realized, it was, to put it into an image, it was as if I looked down under my feet, having grown up, no connection really to the deeper part of Indian culture, and seeing that there was a root growing from underneath me, going down thousands of years into this tradition I didn't know existed. And it was incredibly humbling to see that connection to all of these rishis, all of these sages, all of these kadis, who've made this beautiful literature that I could enjoy and understand. After that, I went to the industry like a lot of people, but I kept up this interest because it was just so important to me. I think that around this time I heard about Samskrita Bharati and wanted to get involved, but my career and my job made it a little bit difficult to actually get involved in the community. But I did more research on what it is that makes people good at a language. Some people can study Sanskrit for years, and all they can say is Ramaha, Rama, Ramaha. And then there are others who study it for a couple of months and continually have conversation miraculously. And I've seen this principle in other places. In Latin in particular, there's a lot of good research. There are some scholars who study it for 30 years and cannot read. Some people can give perfect speech at the masterpiece level, as if they were back in Roman times, essentially. And I stumbled across this movement that has similar roots to Samskrita Bharati, this idea that we learn language not through studying grammar rules, but by using it in a living context, through speech, through sound, through reading and writing, through play, through song, and through the skits, and the kinds of things that we've seen here. When language becomes living and becomes a part of your life, then you can start to internalize it. And there's this powerful mastery that comes from that. I think in our culture today, we often don't have this sense of taking something in as your own, becoming an expert on it. And that feeling of power and mastery lets you explore on your own. It builds tremendous confidence to explore this literature on your own. It's, for me, at least, one of the most profound things I've ever done. And as I fell into this kind of world of how people learn language in these ways, I wanted to try something a little bit different from Samskrita Bharati, again focused on people who didn't have a community, who just needed resources online. So I started writing very simple Sanskrit stories. If you're familiar with the Samskrita Bharati program, the grammar is simple, but the vocabulary is quite large at first. You learn the words for a clock and a bed and a blanket and that kind of thing. I tried the inverse, which is quite interesting. I kept the number of words very small, but I used all kinds of grammar. I used Romlakara, I used Tadyat, all these little features that maybe come a little bit later. But the reception was quite positive. People were starting to see that they could read something that was similar to classical Sanskrit. But it was a playful story, almost like a cartoon, like reading the Amartakata comics that I loved as a kid, and that was so important to me. Over time, however, I realized that there was a bigger problem that I wanted to be working on, which is a problem of really defending and protecting this literature. And what I mean by that is this. People don't really realize how vast Sanskrit literature is. However vast you think it is even larger than that. The number of manuscripts that are out there, the written copies of different texts, are around 30 million, which is a humongous number, much larger than what we have for Greek and Latin combined, the other great classical languages of the world and of humanity. And these manuscripts do not last very long. For Greek and Latin, they're written in this material that is very durable and it survives in the desert, which is very dry. In India, we have a more humid climate and we have the monsoon and it's written on bark, which does not last very long, maybe a few centuries before it rots away or it's eaten away. And I just felt increasingly sad and frustrated that this literature, which is so important, which is foundational to a lot of the most profound experiences of my life, certainly, have not been adequately protected. So I started this new project, Ambuda, just trying to change that a little bit, starting on the easier end of these PDFs from the 19th century and the 20th century that are very hard to read, and just trying to make this language that is so important to me more accessible to more people.
And if I had to say why this language is so important, I don't know exactly how to say it, so this might come out the wrong way, but I'm going to try. Even outside the role of Samskrita and Samskrita Bharati, when you're out in the world, when you're making decisions and have to go out, you're going to be on your own in a lot of contexts where you don't know what to do, where you don't know how to decide what to do. What we see in the Mahabharata, for example, or the Ramayana, are these complex situations where the right answer is not often clear. The Dharma Shastras can teach us in those contexts. But we also live in a world that is different in a lot of ways. While we can take lessons, we need to decide in new contexts. What do we do for certain kinds of technology? How do we take a certain job? Is this ethical in a very complex, interconnected world? And ultimately, I find that in those tough decisions, you have to lean on your values. Ultimately, your values are what drive the decisions that you make for how to be in the world. And I found that for me, the values that I found in Sanskrit literature and the words of the rishis were very powerful for me. Total commitment to truth and to acting out dharma, tapaha, dhammaha, dana, shaucham. All of these are just critical for how to be in the world in a way that is a little different from how other people are. But at the same time, I think is a very useful perspective that we offer for other people. To have that balance and that groundedness and things that are not so ephemeral. And at the same time to be completely in the world and make decisions that are good for multiple people. For me at least, that's a major value that this literature is given to me, this language is given to me. And through diving into it deeply, I felt as well, let me see how I'm on time, just a moment. I'm doing fine. I felt as well my perspective on the world changing. Sanskrit is so different from English. You can move the word order around, and the language is so precise in certain ways that your vision of the world becomes wider. Now I can no longer look at a jasmine vine without thinking about a verse from Kalidasa. I can no longer look at the clouds without thinking about the Megaduttam. And this poetry is now in all the little moments of my life, wherever I go. So I'm constantly surrounded by Kavya and the words of the Kavis. I don't know exactly how to say it in a simple way, unfortunately. I've tried to make it simple. But really what I can say is this profound connection with that tradition. It's not something dead. I thought it was like this massive boulder that you look at and say, oh, how nice, and then you walk on and then go on with the rest of your day. But it's this living, rich forest that's deeply interconnected, not only from Sanskrit, but also in Pali and the Buddha, or in Greek and Latin and those languages. There are profound connections in word and thought that you see in these different cultures. And through learning Sanskrit, I feel like I've learned the world and I can have a wider vision. My call to action for everyone here is that if Sanskritam just stays within Samskrita Bharati, it is not a living and nourishing tradition. It needs to be not only in your heart, but out in the world. And what I mean by that is not necessarily that everyone can learn or should learn Sanskritam, although I'd like if that were true, but that everyone should learn to engage deeply with those values that are most important to them and take those values out into the world. And through that perspective, I think we can more deeply understand ourselves and each other and our place here, what needs to be done and what to do next. I might have some time left, but that's all I really have. Thank you very much, and I hope you take care of धन्यवादः महोदय। अल्पवयसि एव संस्कृतक्षेत्रे श्रीमान् अरुण प्रसाद महोदयस्य योगदानं दृष्ट्वा अत्र सर्वे प्रेरिताः स्मः। अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य बे एरियातः अत्र समागतेन भवता वयम् उद्बोधिताः। धन्यवादः महोदय। संस्कृत भारत्याः शैक्षणिकवर्षः सेप्टेम्बर् मासतः मे मासपर्यन्तं प्रचलति। बालकेन्द्रवर्गेषु तथा प्रौढकेन्द्रवर्गेषु अग्रिमवर्षस्य पञ्जीकरणविवरणानि अस्माकं केन्द्रस्य संयोजका सुनीता भगिनी दीयते। Sarvebhyah. I know it's getting cold, so please maybe energize yourselves. And dinner is going to be there. Please bear with us. So we are going to send out, pass on some papers. Please, all of you put in your names. Kimartham avashyakam ityukte, we need to know how many are going to be back here in September for in-person classes. From September onwards, we will be only in-person for Balavarga. For Prauda Varga, existing classes will continue, but new classes for Prauda Varga as well will switch to in-person. So it is very essential for us to plan the classes
and plan the teachers as well. So please fill out all the forms that are being passed. Put in your names and the classes that the kids are in right now. If they're beginners, please put beginners. May 1st, we will be opening the registration links. That's when you can register them. But for now, we need to know this information, so please fill it in. And the classes will be reshuffled. And you can see that the names, like minds think alike. This building also has rooms which have different rishis, like Sapta Rishi Ganaha. Risham Namani Santi Tatra. That's interestingly, that's a coincidence, we didn't know. We will have the classes realigned next year, depending on how many are coming back. So please fill it in. Thank you. धन्यवादाः भगिनी। अस्माकं संस्कृतकेन्द्रे न केवलं बालवर्गाः प्रचलन्ति किन्तु प्रौढवर्गाः अपि प्रचलन्ति। सर्वे प्रौढशिक्षकाः संस्कृतभाषानुरागिणः। प्रौढकेन्द्रस्य परिचयं कारयितुम् अस्माकं प्रियशिक्षिका शोभा भगिनी आह्वयामि। नमस्ते प्रियबान्धवाः, नमः सर्वेभ्यः। अत्र पञ्चवर्गाः सन्ति, प्रौढवर्गाः. We have 5 adult classes, प्रौढा classes, but everything is online right now. What I want to say is from next year onwards, we are very excited to have an in-person class here in Gayatri Chetana Mandir. So when you bring your little kids and drop off for your little kids classes, please, instead of staying in the car, you attend these classes. And it's a beginner class. Sambhashana is the main thing in this. So when you learn with your kids, you can speak in Sanskritam and your family is going to become a Samskrita Kutumbam. So that is our aim. So Sambhashanataha Shastra Paryantam is the goal of Samskrita Bharati. So you start with Sambhashana, and I request all of you to register for next year classes, all the parents. Please register. And then after this, we are going to have comedy skits by all adult students, prouder students. So stay and enjoy. And after this, the main program is Bhojanam. And Bhojanam is provided by none other than our Surya Prakash Bhamidipati Mahodaya. And you don't want to miss it. It's very yummy. Surya Prakash Bhamidipati Mahodaya, we are very thankful to him. He's a great supporter of Samskrita Bharati, and our gratitude to him. Okay, thank you very much. धन्यवादः शोभा भगिनी। महोदय, विरामकाले भवान् किं कर्तुम् इच्छति? भगिनी, विरामकाले अहं दूरदर्शनं पश्यामि। आम्, काव्येषु नाटकं रम्यं खलु। एतावता वयं बालानां प्रदर्शनानि दृष्टवन्तः। अधुना प्रौढाः अस्माकं मनोरञ्जितुं कर्तयितुम् इच्छन्ति। आं भगिनी, यद्यपि वयं सर्वे प्रौढाः संस्कृतकक्षायां वयं बालाः एव। We are all adults, but in Sanskritam class we are still preschool kids. इदानीं प्रौढानां प्रथमं पुस्तकं पश्यामः। अभ्यासपुस्तकवर्गस्य छात्राः वैद्यरोगी सम्भाषणम् इति एकं हास्यप्रहसनं प्रदर्शयन्ति। पश्यामः। नमस्कारम्, अहं दन्तवैद्यः। मम नाम डॉक्टर केशवः। अहं बहु व्यस्त अस्मि। मम स्वयंचलित वित्तकोशे कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति? नास्ति। अत्रपि नास्ति। तत्र अस्ति। अस्तु। अग्रिम रोगी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मधुरं गीतं। संगीतं न महाशय, महती दन्तवेदना अस्ति। क्षम्यतां। कृपया उपविशतु। धन्यवादः। क्षणं प्रतीक्षस्व। सर्वे सज्जः? कृपया मुखम् उद्घाटयतु। एकदन्त नष्ट अस्ति, तं निष्कासयामि। वयं वैद्यः महोदय, वेदना अस्ति।
चिन्ता मास्तु, किमपि न भवति। महोदय, एतत् उपविशतु। पश्यतु, दन्त पतितः अस्ति। लॉलीपॉप इच्छति वा? लॉलीपॉप बहु मधुरम् अस्ति। भवतु कति रूप्यकाणि? केवल $100। लॉलीपॉप $100। एकस्य दन्तस्य निमित्तं $100 वा? न। दन्त निष्कासन समये भवान् बहु आक्रोश कृतवान्। मम उपविष्टा मम पलायिता। एषा धनमपि भवता एव दातव्यम्। धन्यवादः, पुनः मिलामः। $100। हाँ। नमो नमः। मम नाम संजीवः। रूपके अहं रोगी। नमो नमः। मम नाम निशांत केशव रहाटे। मम नाम निखिलः। रूपके अहं रोगिणी। नमो नमः। मम नाम अश्विनी। अहं रूपके रोगी। सर्वेषां नमो नमः। मम नाम केशव दोंडु रहाटे। रूपके अहं दन्तवैद्यः। So this kit is a satire where the dentist represents the medical system and the insurance, and the patient, sorry, the rogi, the rogis represent, by rogis, the scam artists, they represent the insurance, and the rogi represents the common people who are being squeezed by these two major health systems. सम्यक् प्रस्तुतवती महोदय। वैद्यः निश्चयेन महाचक्रः खलु। आं भगिनि, महान् चक्रः। इदानीम् अस्मान् आहस्यितुम् इतोपि एकं वैद्यरोगीसम्भाषणरूपकं भविष्यति। अभ्यासदर्शिनी वर्गस्य छात्राः वैद्यराजा नमस्तुभ्यम् इति हास्यरूपकं प्रदर्शयन्ति। पश्यामः। आगच्छन्तु, पश्यामः। नमस्ते। नमस्ते। आगच्छतु, उपविशतु। भवत्याः लक्षणानि कानि? सम्यक् द्रष्टुं न शक्यते। किं नेत्रयोः पुरतः तिस्रः तारकः सदा दृश्यते? इत्युक्ते do you see stars in front of your eyes always? आं वैद्यराजा। तदा शिरोवेदना अस्ति खलु? सम्यक्, आम्। पृष्ठवेदना? सापि पूर्णपौन्येन बाधते। उदरे तापः अपि भवति खलु? आं महोदय।
शिरोभ्रमण कदाचित् भवति किम्? कदाचित् आम्। ममापि एवम् एव भवति। न जानामि कः एषः रोगः इति। चिन्ता नास्तु, भवत्याः शिरोभ्रमण निवारणार्थं सूच्यौषधं दास्यामि। मास्तु भोः, कीदृशवैद्यायम्? भोः, नमस्ते, आगच्छतु, उपविशतु। नमस्ते। सन्दर्शनशुल्कं दत्तं किम्? आं महोदय, $100 दत्तं द्वारे एव। भवान् पशुवैद्यः किम्? आं महोदय, अहं पशुचिकित्सकः एव। भवतः रोगः कः? वदतु, औषधं दास्यामि। मास्तु भोः, वैद्य कः भवन्ति? आगच्छतु, आगच्छतु भोः। नमस्ते। नमस्ते, आगच्छतु, उपविशतु। भवान् गृहे सर्वे कुशलानि खलु? भवतः कृपया सर्वे कुशलिनः। भवतः चिकित्सया उपकृतः अस्मीति वक्तुमेव अत्र आगतवान् अहम्। एवं, परन्तु अहं भवतः चिकित्सां न कृतवान् खलु? सत्यं वैद्यवर्य, किन्तु भवान् मम श्वशुरस्य, भवतः एव मम श्वशुरस्य चिकित्सा कृता। यः सः परलोकं गतवान्। वैद्यराजनमस्तुभ्यं यमराज सहोदर। यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्य प्राणानि धनानि च। मम नाम उषा, अहं प्रथमरोगी। मम नाम ऋषिकेश, अहं द्वितीयरोगी। मम नाम राजीवः, अहं पशुवैद्यः। मम नाम सीतारामः, अहम् आगन्तुकः। सर्वे दृष्टं किम्? अयं वैद्यः इतोपि चतुरः किल? आं भगिनि। आङ्ग्लभाषायाम् एका सूक्तिः अस्ति। Maybe everybody knows this. Marriages are made in heaven. Wait. Marriage. Don't go together. Probably some people agree with that. अत्र अस्माकम् एका मूषिका राजकुमारी विवाहितुम् इच्छति। आत्मानं बहु मन्यमाना सा, अतीव महता आकाङ्क्षी आसीत्। त्रिलोकेषु अत्यन्तशक्तिमन्तम् एव परिणेतुम् अन्वेषणं करोति स्म। सा तादृशम् अनुरूपवरं प्राप्स्यते किम्? इदानीं शिक्षावर्गस्य छात्रा मूषिकापरिणयः रूपकं प्रस्तुतवन्तः। आगच्छन्तु, पश्यामः। आवयोः प्रियपुत्री एक सुन्दरी अस्ति। सा विवाहयोग्या अस्ति। त्रिलोकेषु शक्तिमान् एव मम पुत्रीं परिणेतुं योग्यः। को वा योग्यवरः? अस्माकं राजकुमारीं परिणेतुं को वा योग्यवरः वर्तते?
नमो नमः राजकुमारी। नमो नमः। अहं भवत्याः सौन्दर्येण लालित्येन च मन्त्रमुग्धः अस्मि। अहं धीरः, शूरः, दयालुः, प्रियकरश्च। आगच्छतु, मां परिणयतु। हे राजकुमार, भवान् यः कश्चित् मूषकः एव। मम सौन्दर्यं पश्यतु, अहं जगदेकसुन्दरी अस्मि। भवान् मम कृते योग्यः नास्ति। गच्छतु, अहं त्रिलोकेषु शक्तिमान् एव परिणेष्यामि। गच्छतु। हे प्रियपुत्री, तर्हि को वा अस्ति भवतीं परिणेतुं योग्यः? कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके शक्तिमान् कश्च वीर्यवान्? अहो सूर्यः, उज्ज्वलः, सर्वान् पोषयति च। सूर्यस्य किरणादपि भूमौ वनस्पतयः वर्धन्ते, पशुपक्षिणः विद्यन्ते। अतः सूर्यः एव जगति श्रेष्ठतमः। अम्बा, अहं तस्यैव पाणिग्रहणं कर्तुम् इच्छामि। नमो नमः सूर्यदेवा। नमो नमः। हे सूर्यदेवा, अहं तावत् जगदेकसुन्दरी, रूपवती, चारुमती, कोमलांगी। तत्र भवान् सूर्य, उज्ज्वलः, सर्वान् पोषयति च। अतः भवान् एव त्रिलोकेषु महाशक्तिमान्। भोः, मां परिणेष्यति किम्? अयि राजकुमारी, ननु त्वम् अतीव सुन्दरी असि, परन्तु त्वं भ्रान्ता असि। त्रिलोकेषु अहं महान् शक्तिमान् नास्मि। यदि मम पुरतः मेघः आगच्छति तर्हि मम प्रकाशः समृद्धः भवति। अतः मेघः एव जगति सर्वशक्तिमान् अस्ति। अतः तमेव पृच्छतु। ओ, अस्तु सूर्यदेवा, अहं मेघराजं पृच्छामि। तथैव भव। धन्योऽस्मि। तथैव भव। मेघराजा, ओ मेघराजा, मेघराजाय नमो नमः। नमो नमः। किमिच्छति राजकुमारी? हे मेघराजा, अहं तावत् जगदेकसुन्दरी, रूपवती, चारुमती, कोमलांगी। तत्र भवान् मेघराजा, विशालः, प्रफुल्लः, तथापि अतीव कोमलः। सूर्यस्य किरणादपि अवरोद्धुं समर्थः। भोः, मां परिणेष्यति किम्? हे प्रिय राजकुमारी, अतः उदासीना अस्मि, तथैव अप्रतिमसौन्दर्यं निर्लक्षयितुं न शक्नोमि। किन्तु त्वं भ्रान्ता असि सुन्दरी। त्रिभुवनेषु महान् शक्तिशाली नास्मि अहं। यदि प्रलयमार्त वेगेन वहति तर्हि अहं विधमति। अतः मार्ते एव महान् शक्तिशाली अस्ति, तमेव पृच्छतु। अस्तु मेघराजा, अहं मेघराजं पृच्छामि। तथास्तु, तथैव भवतु। धन्योऽस्मि। मारुता, हे मारुता, मारुतं नमामि। नमो नमः। किमिच्छति? हे मारुता, अहं तावत् जगदेकसुन्दरी, रूपवती, चारुमती, कोमलांगी। तत्र भवान् मारुता,
शीघ्रगामी महावेगवान् प्रचण्डवातेन मे सर्वान् मेघान् विद्मातुं समर्थः अतः भवान् एव त्रिलोकेषु महाशक्तिमान् भोः मां परिनेष्यति किम्? अयि प्रिय राजकुमारी, भवती निश्चयेन रमणीया भार्या भवितुं योग्या, परन्तु यदि त्रिभुवनेषु अत्युत्तमवरम् अन्वेष्यते तर्हि भवत्या पर्वतः एव अन्वेष्टव्यः। यदा पर्वतः मम मार्गं बाधते तदा पर्वतस्य पुरतः मम शक्तिः अपि अपर्याप्तं, तमेव पृच्छतु। अस्तु अम्बा, अहं किं करणीयम् इदानीं? चिन्ता मास्तु, आगच्छतु पुत्री, वयं पर्वतराजं प्रति गच्छामः। नमो नमः। राजन्, भवान् सर्वान् पोषयतः सूर्यादपि महत्तरः। सूर्यस्य प्रकाशम् अवरुन्धतः मेघादपि मेघान् विधमतः मारुतादपि बलवान्। यदि भवान् मारुतस्य मार्गे तिष्ठति तर्हि मारुतः अपि दुर्लभः भविष्यति। अतः भवानेव त्रिलोकेश शक्तिमान् मम पुत्रीं परिणेतुं योग्यवरः। आम्, निस्सन्देहेन सत्यम्। अहं बृहदस्मि, बलवान् अपि अस्मि, परन्तु चिन्तयतु बुद्धिमत्। लघुपूषक मां खनति, यदि लघुपूषक मां खनति तर्हि मम दृढपाषाणाः चूर्णीभूत्वा केवलं मृत्तिकायाः राशिः भवति। अतः नाहं त्रिलोकेषु महान् शक्तिमान्, नाहं राजकुमारी। पश्यतु राजकुमारी, पश्यतु, अत्र आगतवान् भवत्याः योग्यवरः। अस्माकं मूषकराजकुमार एव त्रिलोकेषु महान् शक्तिमान्, दयालु, प्रियकरश्च, सः एव भवतीं परिणेतुं योग्यवरः। हे प्रिय राजकुमारा, अहं तावत् जगदेक सुन्दरी, रूपवती, चारुमती, कोमलाङ्गी, तत्र भवान् जगदेक राजकुमारा बृहत् पर्वतमपि चूर्णीकर्तुं समर्थः। अतः भवान् एव त्रिलोकेषु महाशक्तिमान् भोः मां परिणेष्यति किम्? सन्तोषेण राजकुमारी। अहं पर्वतमहाराज। धन्यवादः। मम नाम समीर मामिण्डपल्ली, अहं मूषक राजकुमारः। धन्यवादः। मम नाम रवि जन्ध्याल, अहं मूषकराजा। धन्यवादः। मम नाम श्रावणी जन्ध्याल, अहं मूषिकराज्ञी। धन्यवादः। मम नाम दीपिका, अहं मूषकराजकुमारी। धन्यवादः। मम नाम रजनी, अहं मूषिकनागरिका। धन्यवादः। मम नाम किशोरः, अहं सूर्यदेवः।
धन्यवादः। मम नाम कल्पना मद्ला, अहं मेघराजा। धन्यवादः। मम नाम बालुप्रसादः, अहं मेघः मारुतः। कथमस्ति भोः? कथमस्ति भोः? उत्तमम्। सुन्दरमस्ति। एते अस्माकं शिक्षावर्गस्य छात्राः, संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारश्च. They're all professionally highly accomplished, and even with that they made some time to come and practice and enact. रूपकस्य सम्भाषणम् अस्माकं श्रावणी भगिनी लिखितवती. वेशभूषणानि कल्पना भगिनी कृतवती. तया सह साहाय्यं कृतवती श्रावणी भगिनी, विद्या ताडन्की भगिनी, दीपिका भगिनी, बालुप्रसाद महोदय, किशोर महोदय, वेंकट ताडन्की महोदय सर्वे कृतवन्तः. Prasadhanam makeup is by Snigdha Bhagini, and our guest star is Dr. Ravi Jandyala Mahodaya. अत्र सर्वेषां परिश्रमेण इदं रूपकं साधितं. तेभ्यः पुनः करताडनं कुर्मः. धन्यवादः. ईश्वरस्य कृपा वयं सर्वे निश्चिन्ताः स्मः. अस्माकं प्रिय मूषिकराजकुमारी जगदेकवेदस्य पाणिग्रहणं कृतवती किल. विवाहं तु जातं. विवाहानन्तरं किं भविष्यति? वैराग्यमेव खलु. वैराग्यात् आत्मसाक्षात्कारम्. ओके, आगच्छतु. इदानीं गीतासोपानवर्गस्य छात्राः आत्मान्वेषणं कुर्वन्ति. दशमस्त्वमसि इति रूपकं प्रदर्शयन्ति. आगच्छतु. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. सर्वे शान्ताः तिष्ठतु. उपविशतु. सर्वे जनाः सर्वे शिष्याः अत्र आगच्छन्तु. सर्वे शृण्वन्तु. अद्य अनध्ययनम् अस्ति, इत्युक्ते अद्य कक्षा नास्ति. किन्तु शृण्वन्तु सावधानेन शृण्वन्तु. इतोपि एककार्यं वदामि, कर्तव्यं. वदामि वा? वदामि. अद्य पार्श्वग्रामे रथोत्सवः अस्ति. सर्वे मिलित्वा तत्र गन्तव्यं. रथोत्सवं दृष्ट्वा पुनरागतव्यम्. अहो भाग्यं, महान् सन्तोषः. वयं सर्वे इदानीमेव गच्छामः. एकनिमिषं वदामि. एतेषां बुद्धिमत्ताम् अहं जानामि. मम विश्वासः नास्ति एतेषां बुद्धिम्. अतः एक उपायं वदामि. सर्वे पङ्क्तिशः तिष्ठन्तु. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश. भवन्तः 10 जनाः सन्ति. मध्ये मध्ये परिशीलयन्तु सर्वे सन्ति वा न उचित वा इति. समीचीनम्? अवगतम्? अस्तु, इदानीं सावधानेन गन्तव्यम्. शुभं भूयात्. ॐ नमः शिवाय. भो शीघ्रम् आगच्छन्तु, न चेत् विलम्बः भवति. वयं सर्वे स्मः किल? परन्तु मित्राणि, वयम् इदानीमेव एकां नदीं तीर्त्वा अग्रे आगतवन्तः. तत्र सर्वेपि नदीं तीर्णवन्तः वा इति मम संशयः. वयं जागरूकः भवामः भो. अतः गुरुः एव उक्तवान्,
मध्ये मध्ये सर्वे सन्ति वा इति परिशीलना करोतु इति। सत्यं 10 जनाः स्वयं इति इदानीम् एव परिशीलयामः। मित्राणि, भवन्तः सर्वे पङ्क्तिरूपेण तिष्ठन्तु, अहं गणयामि। इदानीं गणयामि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमः कुत्र गतः? सत्यं वा? दशमः कुत्र गतः? भो, अहं सम्यक् गणयामि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमः कः? दशमः कः? सः कुत्र गतः? दशमः अत्र एव स्यात्। एतेषु एव स्यात्। एतेषु कुत्र गतः? दशमः कः? दशमः कः? दशमः कः? दशमः कः? कुत्र गतः? 9 जनाः एव सन्ति। कः कोलाहलः? का समस्या भवतां? गुरोः आदेशानुसारं वयं 10 जनाः रथोत्सवार्थं प्रस्थिताः। इदानीं पश्यामः 9 जनाः एव स्मः। कः एषः एवं वदति? अहं गणयामि। 1 2 3 4 5 6। सर्वे सन्ति खलु? नहि, पश्यतु, अहमेव गणयित्वा दर्शयामि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पश्यतु, 9 जनाः एव स्मः। दशमः कुत्र गतः? मित्र, भवान् एव दशमः। यः दशमस्य अन्वेषणं करोति। मित्राणि, एष एव लोकस्य व्यवहारः। एवमेव वयम् आत्मानः अन्वेषणं कुर्वन्तः भवामः। विषयः, देहः, इन्द्रियाणि, प्राणः, मनः, बुद्धिः, अहङ्कारः, चित्तम्, अज्ञानम् इत्येतेषु अन्यतमः एव आत्मा स्यात् इति चिन्तयन्तः वयं तत्र एव अन्वेषणं कुर्मः। परन्तु वयं न जानीमः यत् यः अन्वेषणं करोति सः एव आत्मा, स एव परमं ब्रह्म। धन्यवादः। रूपकस्य सन्देशं मदनेन निधिध्यासनेन अवगतः। भारतीयसंस्कृत्यां गुरुशिष्यसम्बन्धः अतीव महत्त्वपूर्णः। जगद्गुरु शङ्कराचार्यविरचितं प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। शरीरं सुरूपं तथा वातयत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन ततः किं इदं गम्भीरतया परिगणय्य गुरुसेवा तत्परः सन्ति अस्माकं शिक्षावर्गस्य छात्राः परमानन्दय शिष्याः। आगच्छन्तु, तेषां निष्कपट गुरुसेवां पश्यामः। नमो नमः। इदानीम् एकं हास्यनाटकं पश्यामः। पुरा अरुणकीर्ति नाम महर्षि आसीत्। तस्य 7 शिष्याः अपि आसीत्। परन्तु ते अतीव मुग्धाः, निष्कपटाः, निर्मलचित्ताः आसन्। एकदा चित्रलेखा नाम गन्धर्वकन्या सखिभिः साकं भूलोकम् आगत्य महर्षेः अरुणकीर्तेः आश्रमस्य अन्तिके एव एकस्मिन् तटाके क्रीडाविहारे निमग्ना आसीत्। तस्मिन् समये तत्र आगतवन्तः 7 शिष्याः चित्रलेखायाः सुमधुरगानं श्रुत्वा अप्रतिमसौन्दर्यं दृष्ट्वा मोहिताः। कुपिता चित्रलेखा, भवन्तः सर्वे नष्टतपःसत्याः भूत्वा बुद्धिहीनाः भवन्तु।
मूर्खाः भवन्तु इति तान् सप्तशिष्यान् शपितवती। महर्षि अरुणकीर्तिः मूर्खतां प्राप्तान् तान् शिष्यान् उद्दिश्य विजयदुर्गं गच्छन्तु, तत्र राजगुरुः परमानन्दः अस्ति, तस्मिन् गृहे शिष्यवृत्तिं स्वीकुर्वन्तु इति आज्ञापितवान्। गुरुः परमानन्दः सप्तशिष्याणां पूर्वचरित्रम् अज्ञात्वा तेषां मुग्धतां दृष्ट्वा तान् शिष्यरूपेण अङ्गीकृतवान्। आश्चर्यवत् अज्ञानेन ते शिष्याः यत् किमपि कुर्वन्ति स्म तत्सर्वं परमानन्दस्य कुटुम्बार्थं हितचेष्टितम् इव भवन्ति स्म। अद्य शिष्याणां कुचेष्टा न हितचेष्टा भवन्ति स्म। गुरु परमानन्दः मध्याह्ने भोजनानन्तरं निद्रां कर्तुम् इच्छति। शिरोवेदना अस्ति, अद्य भोजनमपि किञ्चित् अधिकम् अभवत्। अहं विश्रान्तिं स्वीकरोमि। अवश्यं गुरुदेव। अहं सर्वान् आह्वयामि, सर्वे अत्र आगच्छन्तु। गुरुः इदानीं विश्रान्तिं स्वीकरोति। तर्हि वयं सर्वे मिलित्वा गुरोः सेवां कुर्मः वा? भो भृङ्गी शृङ्गी फणि सर्वे शृण्वन्तु। अस्माकं गुरुः इदानीं निद्राति। सेवायाः महान् अवकाशः आगच्छन्तु आगच्छन्तु। अहं शिरसः मर्दनं करोमि। अहं दक्षिणहस्तस्य मर्दनं करोमि। अहं वामहस्तस्य मर्दनं करोमि। अहं करव्यजनं चालयामि। अहं दक्षिणपादस्य मर्दनं करोमि। एषः मम पादः, भवान् वामपादस्य मर्दनं करोतु, तत्र गच्छतु। नैव भोः, एषः मम पादः, भवानेव तत्र गच्छतु। न, सः मम पादः न, एषः एव मम पादः, भवानेव तं पादं रुध्नातु, तत्र गच्छतु। अस्तु तर्हि अहं वामपादस्य मर्दनं करोमि। भो नन्दी, मम पादं स्वीकरोति वा? पश्यतु, मम पादः वज्रपादः, सदृढः पादः अस्ति। भो भृङ्गी, पश्यतु रे, मम पादः तु सुवर्णपादः, भवतः पादस्तु रजतपादः। भवतः सुवर्णपादः कृशः अस्ति, दुर्बलः अस्ति। अरे किमर्थं ताडयता? पादमर्दनं न आवश्यकं। गच्छन्तु। गुरुवर्य, भवान् निश्चिन्ततया निद्रातु। तयोः पादमेव ताडयतः किल? चिन्ता मास्तु। भो भृङ्गी, पश्यतु, भवतः पादं किं करिष्यामि इति। भो नन्दी, भवान् अपि पश्यतु, भवतः पादस्य का गतिः इति। हे भृङ्गी, पश्यतु रे, अहं भवतः पादस्य उपचारं कथं करोमि इति। ओह, भवान् अपि पश्यतु रे, अहं भवतः पादस्य उपचारं कथं करोमि इति। हे नन्दी, हे भृङ्गी, युवाभ्यां किम् अपतितम्? अय्यो। हे नन्दी, विरमतु। हे भृङ्गी, तथा मा करोतु। गुरुः
कुपितः अस्ति। कोऽपि मम पादं मारयति चेत् अहं तूष्णीं तिष्ठामि किम्? अहं भृङ्गेः पादं शीघ्रवत् चर्वणं करिष्यामि। मम पादस्य चर्वणं करोषि किम्? अहं भवतः पादस्य उपसेचनं करोमि, चट्नीं करोमि। मम पादस्य उपसेचनं करोषि किम्? कथं करोषि इति पश्यामि भोः। मम पादस्य चर्वणं करोति किम्? कथमिति अहमपि पश्यामि। ओ शिष्यवराः, कृपया मां त्यजन्तु। तौ मम पादौ पीडयतः। मास्तु मास्तु गुरुवर्य, कृपया माम् उत्तिष्ठतु। नो चेत् तौ द्वौ कथं वा कलहस्य निर्णयं कुर्याताम्? यदि गुरुः कुप्यति तौ द्वौ कथं वा जीवेताम्? मास्तु मास्तु गुरुवर्य, कृपया माम् उत्तिष्ठतु। अञ्जलिं बद्ध्वा विज्ञापयामः। अयोः, कलहस्य निर्णयः करणीयः। कृपया माम् उत्तिष्ठतु। अरे तौ मम पादौ खण्डयतः। ओहो, मां त्यजन्तु, अहम् उत्तिष्ठामि। गुरुवर्य, तूष्णीं तिष्ठतु। तौ स्वस्य पादं खण्डयतः किल? तावेव दुःखितं भवतः। अतः किमर्थं भवान् चिन्तयति? निश्चिन्ततया निद्रातु। गुरुवर्य, तौ द्वौ स्वस्य पादं खण्डयतः किल? चिन्ता मास्तु, चिन्ता मास्तु। हे परमेश्वर, रक्षतु रक्षतु। अरे 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 किम् आपतितं? भवतां सर्वेषां किम् अभवत्? गच्छतु गच्छतु। चिन्ता मास्तु, अहं तान् सर्वान् मूर्खान् पलायितवती। भवान् कुशली किम्? अहो, मम पुण्यं। भवत्याः आगमने एकं निमेषं विलम्बितमपि ते मम पादौ खण्डयन्ति स्म। तेषां गुरुसेवां त्यजतु, भवन्तं ताडयन्ति स्म। ते सर्वे शिष्याः महामूर्खाः। किमर्थं तान् अस्माकं गृहे पोषयेम? तेभ्यः भोजनमपि व्यर्थम्। कृपया तान् गृहात् बहिः निष्कासयतु। मास्तु मास्तु, नूनं ते महामूर्खाः, परन्तु ते अतीव बुद्धाः, निर्दोषाः। अतः अहं तान् मम आश्रमे एव पोषयामि। ते अन्यत्र गच्छेयुः, कथं वा जीवेयुः? ते मूर्खाः, किमपि न अवगच्छन्ति। तेषां शिक्षणेन अपि किं प्रयोजनम्? अस्माकम् एका एव पुत्री किल? यदि वयम् एतान् निर्दोषान् स्वपुत्रान् इव पालयामः तर्हि पुण्यं प्राप्नुमः। अहो अहो पश्यतु, सर्पः सर्पः। मम भाग्यम्, यद्यपि ते मां ताडितवन्तः, तदापि अद्य मम प्राणान् रक्षितवन्तः। एतावत् पर्यन्तं तेषां कोलाहलकारणादेव सर्पः बहिः नागतः। चिन्तयतु, यदि ते कोलाहलं न आकरिष्यत् तर्हि मम का गतिः अभविष्यत्? आम् आम्, अङ्गीकृतं। ते सर्वदा मूर्खकार्याणि एव कुर्वन्ति, किन्तु तानि एव अद्य वयं रक्षितवन्तः खलु? आम्, इदम् आश्चर्यकरं वैचित्र्यमपि। तेषां बुद्धिहीनकृत्यः सर्वदा परोपकाराय जगद्धिताय च परिणमन्ति। अज्ञानात् ते यत्किमपि कुर्वन्ति तत् अस्माकं कुटुम्बस्य हिताय एव परिणमन्ति। हे नन्दी, भृङ्गी, फणि, मणि, गणपति, कैलास, सर्वे आगच्छन्तु, सर्वे आगच्छन्तु। मम नाम अन्नपूर्णा। नमस्ते, मम नाम श्रुति। धन्यवादः। मम नाम बालुप्रसादः।
मम नाम जानसी। नमस्ते, मम नाम सरोजा, अहं नन्दीश्वरः। मम नाम सीतारामः, अहं फणिः। मम नाम अहं गुरु परमानन्दे गुरु। नमस्ते, मम नाम शैलजा, अहं गुरुपत्नी। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम रघुनाथः, अहं सूत्रधारः। नमो नमः, मम नाम श्रेयसः, अहं सत्वः। संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः रूपकस्य सम्भाषणं लिखितवती अस्माकं सरोजा भगिनी। ध्वनिसङ्कलनं स्पेशल् एफेक्ट्स् कृतवती अस्माकं श्रुति भगिनी। वेशभूषणानि झान्सी भगिनी, श्रुति भगिनी, सरोजा भगिनी, अन्नपूर्णा भगिनी कृतवन्तः। सर्वे मिलित्वा सम्यक् प्रदर्शितवन्तः। They all put lot of effort to come and practice. So तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनः करताडनं कुर्मः। धन्यवादः। शोभा भगिनी, एतयोः नाटकं निर्देशनार्थं भवतः विशेषः धन्यवादः। कथमासीत् गुरुसेवा वैभवं? प्रेम्णः निष्कल्मषमनसा यत् क्रियते तत् लोककल्याणमेव करोति इति सन्देशः सम्यक् प्रतिपादितः। धन्यवादः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमस्य समाप्तिः। सर्वे मिलित्वा वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव ब्रह्मकर्मसमाधिना। सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्, मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्, मृदुल मधुर मनोहरामृततुल्य भाषा संस्कृतम्।